Йоу. Коротше, зараз збираю просто це все. І просто пофіг. Ладно, хай буде. Я думаю, що в мене достатньо хілочок. Все, ходімо звідси, коротше, тікаємо, скільки можна вже тут завісати. Не знаю, на що мені той будинок, в принципі, може будинок мені не так вже і потрібен. Хочу закінчити квест. Да, треба, по-перше, точно закінчити ці всілякі спели поотримувати як можна швидше. Понавчатися їм всім. Зілля концентрації, де я дістану. Питання часу, да? А там і дістану. Come on in. Healing potions are a speciality here, should you need any. Hello, Mr. Pippin. You need help with a delivery? Yes, I do. A capable student such as yourself should have no trouble making the trip to Cambridge. It's just south of Hogwarts. What do you need delivered? Fatima Lawang ordered a few invisibility potions. I used to go myself, but lately Fatima has taken to turning every visit into an argument. Constantly complaining about the quality of my stock. But how can I maintain excellence when she orders so often, giving me no time to brew? If you take this rather irritating task off my hands, I'd happily allow you to claim the delivery fee from Fatima. Ні, мені не подобається, як це виглядає, якщо чесно. Давайте зробимо так. Отак от зробимо. I'd be happy to help with the delivery. Поможемо, коли у нас буде час. Я не думаю, що у нас буде багато часу. Дві побочки перед сюжеткою і йдемо. I dare say I wouldn't mind having a look at her potion recipes one day. What can I do for you today? A wise decision. Thank you. I hope to see you again. Farewell for now. Так я добув.
Я ж добув. Ладно, давай мені ще один. А, могутності та кам'яношкіри What can I do одночасно. for you today? Могутності та кам'яношкіри. Кам'яношкіри. A wise decision. Thank Могутності. you. I hope to see you again. Farewell for now. Ой, щось я вкрав. Дивіться. Шкіри і могутності, да? Це шкіри і могутності. І концентрації. Excellent. Все. У нас вистачає додаткових завдань, які треба виконати, тому швиденько їх зараз і виконаємо. Potions when Professor Sharp is so intimidating. How are your assignments coming along? I completed your assignments, Professor. Good. You should be ready to learn Depulso. Let's see what you can do. Concentrate. Do not let your mind wander. You've got it now. If you'd like to practice, and I think you should, perhaps best not to go flinging your classmates about the halls. I suggest having a go at the enchanted books here. Well done. I'm glad to see that you seem staunchly determined to master your spellcasting. Окей, дуже цікаво, дякую. Я хочу льотні випробування виконати і дозабрати той квест, в принципі. 323 метри бігти. Ну, треба бігти. It's a relief to find.
you, Ravenclaw. Щоб встигнути. Imelda Reyes? Albie Week sent me. Did he now? Still tinkering with his broom upgrade, no doubt. I tried to help him once. He nitpicked my flying technique, and that was the end of that. The nerve. Why is he roping you into his broom testing silliness? You've barely started flying from what I know. Caught wind of you showing off in flying class with Clopton. Ти заздриш. Seems someone's jealous of my skills on a broom. Me, Slytherin Quidditch captain, jealous of you. Everyone knows that class is only for beginners, troublemakers, and bumbling baboons. But for some reason, now people think you're competition. I can't be having that. Perhaps I am competition. You're not even Slytherin. Could be a useless squib for all I know. Enough of this. Only one way to find out who's the better flyer. I hold one of the fastest times on this course. Let's see if you can beat it. Slytherin versus Ravenclaw. Поїхали. Actually, why not? I can beat your record. I'm so looking forward to seeing you lose. Я навіть не знаю, де що, але давай. Success. Вау. Excellent. Бля, в смислі? Тобто. Нормально. Made it. Did it. Трошки було трошки приструнитися і все. Звикнути, скажімо так. Як тут подивитись назад? Brilliant. This is rather fun. Що, ізі-пізі. That's not... You must have cheated, you... Ugh! Fine. You won. Don't think this is over. You can't determine skill from one single trial. Surely my win means something. You're not terrible, but you're still going to have to prove yourself if you want to earn my respect. I don't want respect from the likes of you. All you do is insult people. You and everyone else need to get a thicker skin. Anyway, I'm moving on to the next course. It's near Irondale and offers a much tougher challenge. You can try to prepare by racing this course again. Just check in at the podium, where the leaderboard is. You can check your time and start the race. We'll see next time if your win here was more than just a fluke. Whilst on an errand for Albie Weeks. I suspect Mr. Weeks will be glad to hear how I fared. А, тут можна 2 СД не повертати. Хоча можна і повертати, в принципі.
Тут можна мишкою просто керувати. А, єдине, що вверх-вниз вона не керується. А, прискорення правою кнопкою, я взагалі навіть не прискорювався. Take the tasks I've given you and then meet me in my classroom to learn Defindo, the severing charm. It's typically used to cut an object, but can be a powerful weapon when needed. Так, це перший додатковий, в принципі, квест. Oh, you're back. With something to report, I hope? Mr. Weeks, I was able to set a record on my broom. Incredible! Miss Ray's must have been shocked. Tell me, how was the broom? A little turbulent and it's wanting for a bit of speed, but it fared well enough. I will say that it tended to drift a bit to the left on certain turns. Heard a slight swoosh when I dipped. Oh, thank you. That's precisely what I needed to know. Drifted, eh? I shall get to work immediately. Even the naysayers will be forced to admit that my work's had potential all along. Why would anyone doubt your ability to upgrade brooms? No, you'd be surprised. People get set in their ways, worry that fiddling with what's working fine will somehow ruin it. Those people don't appreciate the sense of freedom that comes with quality broom flight, nor do they appreciate all that's involved in the creative process. I have a friend in Rome runs a shop like mine, says it's worse there. Of course, they do nap in the afternoons from what I hear. And where would we be without enhancements? I mean, if Elliot Smethwick had let the naysayers get to him, we would never have had the cushioning charm. I don't listen to them. I'm excited to hear more. I have a very good feeling about this upgrade. I guarantee you'll be pleased. Expect to hear from me soon. Жесть. Тільки всього. How to address the issue of altitude as it relates to speed? Що цей ще хоче? Ще один скіл вивчити. Це виходить мені трошки правіше треба, лівіше, тобто треба. Кудись сюди. Пане, ви мені не пробачите, якщо я котика не поглажу, я згоден з цим. Все, пробачили і... Дякую. Hello there. In the market for potions, are we? Так. Що там нам треба? I hope to see you again. Зілля невидимості і зілля громоверсія проти ворогів. What can I do for you today? Громозілля, скоріше за все. A wise decision. Thank you. I hope to see you again. Farewell for now. Прямо вже проти ворогів, я не What can I do for you today? Проти ворогів, ну ладно. A wise decision. Thank you. Наступного разу.
Ой, а де у мене квест був? Сторінка довідника. Не будемо гаяти час. Всі ці мітли, пошуки, гра, в принципі, завіщо її розкручувати цю гру, коли можна це, ну, продовжувати цю гру, коли можна не продовжувати. Я так багато ігор, що потім забиваю. Спочатку насолоджуюся, потім вже сил немає, так не допроходжу, тому не будемо на цьому зосереджуватись, як зазвичай. Your carts are on their way back. I don't know what to say. Any hope I have of getting my belongings back was quickly fading. Ramrock's lot called me a fool for believing in the good in wizard kind. Thank you for proving them wrong. I managed to free your carts fairly easily. Oh, I'm glad you're all right. Oh, I can't wait to have my things back, especially my paints. You know, you've inspired me. I've been dealing with witches and wizards for years, and we've always got along just fine. Perhaps my next piece will be a tribute to all that is good between us. What a nice idea, Ron. I wish you luck with it. Oh, I can't wait to get started. Thank you again for all you've done. Можна мені трошки тембр поправити? All the best to you. Once my carts arrive, I'd be happy to share. Давайте подивимось, кого ми можемо тут швиденько розвалити, щоб у нас було... Щоб ми виконали завдання. За якісь злодії. Бандитський табір. You're gonna regret coming here. Revelio. Fate's not on my hand. What's this? Tango! Petrificus Totalus! Так, я вже трошки забув тут трошки. Reductor! I'm just warming up. Let's proper food! Petrificus Totalus! Oh, that's so not so out of your own. Not so tough now, are ya? Petrificus Totalus! Та-да, не кажи. Stay on school next time. Ого, ого. Завантажити гру. 8.58. Давайте 8.55. Автозбереження, так. Ого! Тут справді треба... Тут не так все і просто, як я думав, якщо чесно. Стріляти, блін. Це не така вже легка річ. Betting on the dragon fight was the best decision I've made yet.
Слухайте, ну це важко. Did ya? Will you hold still? Incendio. Agility. Levioso. Oh, what's so long? Expelliarmus. Don't do that. Тут навіть, щоб ви розуміли, просто так от просто теж не дають. Petrificus totalis! Reductor! Levioso. You haven't got a prayer. Incendio. Reductor! Expelliarmus. Petrificus totalis! Ого! Нам відкидувати по факту треба супротивників, фіг його знає, але, блін, тут дуже цікаві комбінації, якщо так подумати. Cast my eyes closer. Petrificus totalis! Fight for me! Petrificus totalis! Coward. Petrificus totalis! That's just the beginning. Good job, thing, aren't you? Expelliarmus. Still a target. No one takes war. Stand and fight me. Petrificus totalis! What? Petrificus totalis! Expelliarmus. You're going to regret that. Може, якось ще впоралися. I defeated an Ashwinder by myself. Це точно, я сам не можу перевірити, що ти впорався сам. Це не так вже і просто, як здається. Тут треба постійно кувиркатися по факту. Контратакувати можна навіть не контратакувати. Revelio. Воно не потрібно. Колекція оновлена. Що ви ще хочете, щоб я вивчив це? Використати зілля невидимості. Yes. Повернутися. Добре. В принципі, тут навіть Q не треба жак тиснути. Просто через Ctrl постійно крутитися, кувиркатися і на цьому, в принципі, все. Треба все повивчати, щоб потім чого це використовувати. Але, блін. Як же це все ж таки важко. Де там моя кімната, до речі, буде. Треба якось. Ага, ось, на. Ні, це вийти з чого? Таємні кімнати. Кімната вимовку. Картографічна зала. А, ну ось вона, да. Thank goodness you really are in one piece. I heard that. My older What in Merlin's name were you thinking? Я на туди бігу, да? Да. Your school years are more like studying, not belonging. Та-та. Have you finished your assignments? I finished the tasks, Professor. Well, well. I trust you are meticulous in your efforts. After all, shortcuts only ever lead to shortcomings.
Yes, sir, of course. Good. Ordinarily, I'd say it's not my concern either way, but you... I want to make sure you're well prepared. Talent and resolve are a potent combination. It would be a shame to let that go to waste. Thank you, Professor. Don't let it go to your head. Now, let's see how you fare with Diffindo. Wand at the ready. Focus. Diffindo can be dangerous if you're not paying attention. Подивимося, що за Дефіндо. Very good. It seems you have a grasp on Diffindo. I would encourage you once again to practice here in the classroom. It's a pleasure to have a student who actually heeds instruction. Levioso! Accio! Levioso! Diffindo! As I mentioned earlier, Diffindo can be versatile but dangerous. Good to see you continuing to practice. Що робить Дефіндо? Оце хто такі справді інферії. Незважаючи на те, що інферії невразливі до більшості видів ушкоджень, вони не переносять тепло і світло, а тому сприйнятливі до вогню. Після того, як інферію буде підпалено, інші атаки набудуть певного ефекту, надаючи кількість варіантів знищення цієї нежиті. Атакуючи палаючих інферій, ви маєте ідеальну можливість скористатися вибуховою силою бомбарди. Таланти. Основні. Це 6-й левел треба. Уф. Мене не вистачає? Серйозно? В натурі. А що мені треба? Сік горколумпів. Ти що, без хпшек я не витримаю?
Ну бігати кудись далеко. Oh dear. Deke thinks perhaps you didn't know Deke was near. Що мені головне це хілки? В принципі, на все інше мені так все рівно, як будто я це все буду встигати використовувати. Ну, все рівно, давайте створимо ще одну. Що такий великий стіл? А, в мене ж рецептиків немає. Ну нехай буде ще одна. Як то кажуть, багато їх не буває. Это матч. Та ну блін, ну скільки можна? Намагаєшся все зробити як можна швидше, а не виходить. Кажуть, поскладніший той наступний, да? Ну подивимось. What are you doing out here? Challenging you to a game of Summoner's Court. I think it's time you faced a real opponent, outside of Ronan's little lesson in charms class. Summoner's Court isn't just a game. It's a battle of skill. A test of a witch or wizard's mettle. What say? Да, давай. I'm in. Let's do it. Brilliant! Summoner's Court. The ever-changing game. Akio. Try to beat that. Accio. Ох, і да. Didn't think you were a match for me. Akio. All in the wrist. Akio. Accio. Ладно. Did I win?
I won! Це крінжотіна. Молодець. We should have bet a few galleons on that round. Care to go again? I'm game for another round. Grand! You could use the practice. Давайте ще раз. Summoner's Court. The ever-changing game. Akio. Don't want. Accio. That was one for the ages. Akio. Nothing to it. Lucky shot. Akio. Try to beat that. Ну, якби ми грали на галони, то... Ну, я все рівно виграю, якщо навіть буду дуже обережним. Accio. How'd you do that? Well done. You beat me. Bit of good luck, that's all. Не треба засмучуватись, чуваче. Я теж минуло програв. Fine, you're good. Better than I am, at least. I'll let the others know. you're Нічого good enough to подібного, keep минулий playing. ти раз The виграв. others. I lost 7 matches in a row to Samantha Dale. The others who play Summoner's Court thought that if you couldn't beat me, you wouldn't be enough of a challenge. Chin up, Leander. Keep practicing and you'll get better. I suppose you're right. I'll let the others know that your metal's been tested, and that you passed. А десь можна поміняти голос? Не те, що він мене дратує. Але все рівно це було приємно. Так, го по сюжетці. У тіні кріпти. Мені далеко бігти? Всередині десь Хогвартсу, да? У тіні криптовалюти. Постійно деруться. I don't see why people fuss so much about the forest. I'm surprised they're allowed to bring them into the world. Ну, Defender Range просто великий, в принципі, це і прикольно. Яка, в принципі, сама по собі сильніша, якщо ми говоримо про таланти, от, наприклад, закляття. От, у нас є Defender. Закляття Defender перерізає ворогів, проти яких було застосовано, щоб вразити додаткові цілі. А в мене паличку, де я ще використовував? Бомбарда, це щось неймовірне. Десендо. Таємні мистецтва. А, ось в мене.
Блін, ну я сподіваюся, що мені вистачить на все це витратити поінти, щоб... Тобто я можу навіть всередині битви використовувати непомітності? Over here. Sebastian, it's been a while. It has. Glad you received my owl. I have something to show you. First, let me thank you for what you did in the library. Of course. Scribner tried to give me detention, but I have ways out of these things. Well, you took the fall for me, and that counts for something. Did you find what you were looking for? I did, but something was missing. I'm not sure here is the best place to discuss it. Understood. We can talk more in a moment, in the Undercroft. Not even the professors know about this place. This way. There's a secret passage just here. It's well disguised. Revelio. Просив запрошення мого. How did you find this place? My friend, Ominous Gaunt. He named it the Undercroft. We used to play gobstones here all the time. With my sister, Anne. She loved that phone game. What I wouldn't give to lose to her again. I should tell you, I swore to Ominous I would safeguard this place. So please, keep this between us. He never confides in anyone. He's trusted me since the day we met. I wouldn't want to jeopardize that. We used to sneak in here almost daily. We've never been caught. I think I've seen Ominous in potions. Or was it herbology? I've noticed that he uses his wand to navigate the castle. He does. No idea how, though. Ominous was born blind, and no spell could reverse it. His wand seems almost sentient. Not surprising, I suppose. Ollivander always says, the wand chooses the wizard. Is that how he found this place? No, someone in his family knew about it. The Gaunts are full of secrets. I've never heard anyone else speak of it, and I've certainly never seen anyone else here. Again, mention this to no one, especially Ominous. He has no love lost for his family or their secrets, but this place is special to him. Understood. But why does Ominous have no love lost for his family? His father's family are direct descendants of Salazar Slytherin, one of the 4 founders of Hogwarts. Obsessed with blood status, most of them. Ominous cannot abide them, as he'll be the first to tell you. Anyway, the Undercroft has been a perfect place to sneak off to, away from prying eyes, and even practice otherwise forbidden spells. Really? Like what? Like the blasting curse. Professors say it's not an appropriate spell to teach students. A proper magical education ought to include all magic. My thoughts exactly. A spell like Confringo is only truly dangerous in untrained hands. Such spells should be properly taught, not banned. To be fair, I'm admittedly partial to more fiery forms of magic. But you should learn it. I can teach it to you safely here. Головне It may ж... take a while to get the feel for it. Mimic my wand movement. The incantation is Confringo. Very well. Головне ж, це ж не сама магія, а хто і як її використовує.
You're getting it. Ready to actually try it out? Stick to the targets, though. Best to keep the Undercroft intact. Блін, не запам'ятовую, мені не потрібно це, мені достатньо просто те. До речі, стосовно цього, ось тобі, в принципі, і закляття. Це ми можемо залишити. Відремонтувати, це взагалі, ну, невидимість окей, це теж окей. Що у нас є зілля невидимості? Можемо ще спробувати отакий скіл. Оце я дуже рідко використовую по великому рахунку. Так, ні, давайте ми залишимо. Оцей дуже рідко використовую. Оцей класний, добре, це я до себе підтягую і потім бахаю. А оцей ні. І це мені не подобається. Тому я думаю, що якщо робимо бомбарду, то може вийти щось дуже файне. Have a go at those candelabras. Both have their uses, but I think you'll find that a Confringo cast travels a bit farther than that of a spell like Confringo. Nice work. How's it feel? It's a tad hot. You'll get used to it. That's it. Well done. Мені подобається. I have to say, I enjoyed that. The first time Ominous and I practiced Confringo, we singed our eyebrows. I would have paid to see that. I swore we'd never live it down. To this day, there's something about that spell that's addictive. This is exactly the type of magic I've been hoping to learn. There's more where that came from. Been practicing similar spells here for ages. Although, I didn't tell Anne and Ominous about every one. Haven't been here in some time. It's not the same without Anne. I'm sorry about your sister. If there's anything I can do... Perhaps when I next head to Feldcroft, you could come along. Meet Anne. She could use some cheering up. Just let me know when and I'll meet you. Oh, she misses Hogwarts. She's been stuck at home with our guardian, Uncle Solomon. Unfortunately, you'll have to meet him too. Well, meeting a new student... Зробимо бомбарду йому. I shall look forward to it. Cheers. By the way, what was it you couldn't discuss out in the hall earlier? I'm not sure where to start. You said something was missing from what you found in the library. I assume it's to do with what you told me. About the port key, and Gringotts, and Ranrock. Nothing gets past you. And yes, it is. As I'm sure you suspect, there is a bit more to all of this. I'm listening. You must promise to keep this between us. I trusted you with knowledge of the secret Undercroft. You can trust me. Ну це правда. Він зі мною відвертий, чого я не можу бути з ним відвертий. I can see traces of ancient magic. Ancient magic? I don't know what I was expecting you to say, but it wasn't that. What does that even mean? Honestly, I'm not entirely certain. All I know is that I can see whispers of an old magic that hardly anyone else can. Fig and I think that Ranrock has somehow found a way to harness that magic's power. Are you telling me that goblins may be wielding some sort of wizard magic? That's what we're trying to find out. And this ability of yours, does it allow you to wield this magic too? I don't know. Well, when you do know, tell me. I've been studying archaic forms of magic for ages. Perhaps we can help each other. In the meantime, with both Rookwood and Ranrock after you, I suspect a bit more time practicing the blasting curses in order. Spend as much time here as you'd like. And remember, keep this place between us. When I head to Feldcroft, I'll send you an owl. Чесно, наша мені крипта я взагалі не викупаю. От наша вона мені. Reparo. Confringo. Reparo. Revelio. Малоймовірно, що я буду використовувати.
Щось подібне. Щоб тут щось повибухало хіба що. Ти може де завгодно це робити, щоб повибухало. Опа, хтось мене Hello, спалив. Sebastian. Wait. You there? I can hear you. Oh, hello. Ominous, isn't it? I believe we have potions together. And herbology? I recognize that voice. Heard you talking to Gareth Weasley in potions class. You're the new 5th year. Did you just come from the Undercroft? How did you get in there? That room's called the Undercroft. Ah, well, I was exploring and then suddenly found myself in a strange passageway. Don't lie to me. No one stumbles upon that room. Sebastian told you, didn't he? You breathe a word about this place to anyone, and not even your precious Professor Fig will be able to help you. My father is friends with the headmaster. I am not afraid to exploit that connection if I need to. You needn't threaten me. I'm not going to say anything about your Undercroft. And Sebastian is a good friend. You shouldn't immediately assume the worst of him. I don't need you to tell me about my oldest friend. Thank you very much. Ominous, I just meant... I know what you meant. Sebastian gets himself in enough trouble. He doesn't need your help. Ви що, з ним зустрічаєтесь? Earful about this. Бомбарда! І що там, щось буде? Я не можу туди потрапити. Подивитись на їхні молоді справи. Закохані справи. Так, ну це основний сюжет, основний. Ми можемо, в принципі, виконати трошечки квесту такого. Побочних, саме маю на увазі. I would like to teach you Wingardium Leviosa. It can be used to levitate objects for a short time. Once you've completed a few prerequisite tasks, do see me after class. Да, літати тут, звичайно, далеко треба. Мені дозволено так далеко літати? Мене ніхто нічого не зупинить. That Pippin should have been here by now. Madam Luang, I have a delivery from J. Pippin's potions. Sent a child to do his work for him, did he? Always cutting corners and taking the easy way out. Did he have you brew them for him as well? Doesn't matter. You could probably do it better than he can anyway. Why do you keep ordering from him if you think the quality to be inferior? It would seem I have more and more customers who are trying to stay out of sight. I'm not one to judge.
You can simply imagine the stress I'm under to deliver quality products. Unlike some vendors, I strive to keep my customers satisfied. Here are the potions you requested. You think it's so simple? I know Pippin is always trying to cheat his customers, cutting corners to save some galleons for himself at the expense of quality. You'll not be getting a canut out of me until you prove the potion works. Drink it. Seems simple enough. I'll do it. I should think so. It seems to have worked. Well, I suppose that will do. If the demand for potions is as high as you say, have you considered being easier to work with? Perhaps combining your recipes and skills? Not a chance. That ne'er-do-well had his shop handed to him. The rest of us had to make our own way. I'll not give him the benefit of my hard work and gumption. If he fails on his own, so be it. Very well. I shall let Mr. Pippin know I delivered the potions as requested. You do that. What do you have for sale? What are we looking for today? A fine choice. Exactly what I would have chosen. Thank you for Ой, ні, stopping чекайте. in. I appreciate Nice to see you again. Likewise. What can I help you with today? Бабки, гани, а не бабки. What do you have for sale? Де гроші? What are we looking for today? Все гірше. This will do just fine. Боже, це я витратив грошенят, якщо чесно, дохіріща. Thank you for stopping in. I appreciate it. Що тут? Що тут купа всього? Це що таке? Always been keen on keep. Revelio. Hang on to your valuables. Власник бару у Кінбриджі тримає під рукою запас імбірних коренів, аби відвідувачі не так нудило і вони затримувались в закладі надовше. Бе. 16 левел, да, ми отримали? І тепер у нас є можливість вивчати Лаціус. Да. Так, що я хотів? По-перше, оці спели, вони взагалі не для... А ні. Це вірно. Це лінія бойова. От. Це не бойова. Ну, да, ну, хоча ні, все вірно ж, в принципі, це ж не бойова лінія. А ні, це бойова якраз лінія. Оце бойова вниз і вверх від центральної. Тобто центра це головна, це плюс це. Хоча я думаю, що не варто прям задрочуватись над цим, коли ми можемо зробити головною, в принципі, центральну, от і все. Яка різниця, яка тут головна, яка ні. Короче, хай буде. Хай буде друга, це головна. Верх напівголовна. Нижня головна. Нижня що?
Боже, оце встигати, реально це буде дуже важко. Я просто, ну, в шоці, якщо чесно. Чи потрібно воно мені все це? Це важко буде здогадатися. Чи ні, мені не подобається. Поки хай буде без повторів. Що тут, якщо що, швидко і все. Тобто, в принципі... Там... Фух. Згодно, третя мене найменше всього цікавить. Цікавить верхня, цікавить нижня. Ладно, розберемося. Нахилений будинок. Місцеві жителі називають цей будинок нахиленим через дивний кут, під яким стоїть загорнений у коріння навислого над ним дерева. Завалили чужу хату, похавали, випили. В кращих традиціях прям. Could it be a Merlin trial? Добре, випробування це випробування, але що врешті-решт робити з цим випробуванням? Угу. Да, точно тут щось робити, але що? Поки це загадка. Lumos. Лол. Він телепортувався, значить мені його не сюди треба. Окей. Make sense. Куди мені тоді його треба?
Дивіться, ця штука не випадково тут стоїть. Значить мені його треба звідси викидувати. Revelio. Може мені його треба у воду? Levioso. Accio. Depulso. Ні. Ладно, тоді поки я не викупаю, в чому загадка Мерліна тут знаходиться. Може потім зрозумію. Revelio. Каплунський світ, яким, як і Маглівський, теж любить чай з медом. Дуже корисно, дякую. Вона мені дає якісь сили? Блін, ну виглядає прикольно. Ні, мені щось це зайшло, от прям я не знаю чого, на мій стиль, але так зайшло. Капець просто. Так, ладно, не будемо задротити. Revelio. Depulso. Accio. Lumos. Revelio. Lumos. Revelio. Жабеня. «36 заради 32. Але тут що в мене? Збільшення шкоди стародавньої магії. Поки залишимо.
Хоча чекайте. Я ж щось собі ж вибивав, вірно? Ех ти, нічого не вдягнуто. Ой. Ладно, розберемось пізніше. Lumos. Lumos. We have everything a young student might need when it comes to potions. Have a good look around. I hope to see you again. Farewell for now. I delivered the potions to Fatima Lawang. Very good. And did she cause you any trouble? I can see why you didn't want to go. She was quite cantankerous. I do truly appreciate your help. And at least it's done with. It was a pleasure doing business with you, Mr. Pippin. Likewise. Worth every bit of that delivery fee to have someone capable deal with that witch. Best of luck with your potions, Mr. Pippin. Do take care. What can I do for you today? Майже невидимим рецепт чарівного зілля, яке збільшує шкоду заклинань того, хто вип'є його на обмежений період. Відновлення заклинання, потужного ушкодження, могутності, невидимості і концентрації. Це якраз нічого з того, що мені б хотілося, якщо чесно. От продати я залюбки. Я думаю, що ми знайдемо щось краще потім з часом. Можна продати цей лам. Так, що у нас далі? Отруйну тентакулу, добути та використати мандрагору на кількох ворогах одночасно. Угу. Знову вороги. Приходьте до мене якнайшвидше, я повернувся з досить непродуктивної поїздки до міністерства. Сподіваюсь, ваш час був більш плідним, ніж мій, професор Фіг. Цікаво, а якщо я зараз буду використовувати ці шмотки, що вони мені дадуть? Якщо я їх пізніше відкрию, вони будуть вже мого левела, чи вони завжди будуть того левела, в незалежності від того, коли ти їх відкриваєш? А, це зовнішній вигляд, чекайте. Чи ні? Ну, я їх не отримав. Да, це просто зовнішній вигляд. Нічого особливого.
Ой, це пізніше потім пройдемо. Воно ніколи не оновлюється. Кажуть на злодіях, да? Це треба використати. Таємна печеря, гробниця Джек Доу. Так ми там були, чого вона досі світиться у нас? Не знаю. Де тут злодії? Що, поки злодіїв нема, в принципі, то що в нас залишається? Привід нашого кохання. Плавучими свічками. Мапу з плавучими свічками. Ось гадки немає, що за мапа з могучими свічками, тому йдемо по сюжету. А, ну хоча он тут поруч є якась ще додатковий квест. Hello there. Perhaps you can help me. Hello? Were you calling me? I was, yes. Thought you might be interested in joining me for a bit of an adventure. Following a treasure map, to be precise. Slight respite from battling the odd troll, I should think. Asked Poppy if she'd be interested as well, but couldn't drag her away from her puff skein. I found 2 maps lying about, both leading to locations around Hogwarts. Care to have a look at one? Following a Hogwarts treasure map? Count me in. Wonderful. Hogwarts fascinates me. You can keep whatever treasure lies at the end of your map. I'll be satisfied just knowing where it leads. Very well. I shall take a look if I can find the time. Fair enough. Meet me back here if you find anything. Оу. Було таке. I don't think it's anything special. Revelio. Lumos. All I can say is, it's lovely the boys have their own dormitories. The mess they make. Пригадую б це місце. Ну, тобто ми вже таке знаходили. Я навіть ще вже таки чіпав. Просто по Хогвартсу треба більше бігати, як я бачу. Ah, a rhinoceros skeleton. I'm on the right track. Носорог. Картину з будинком. На себе.
Revelio. Accio. Отакі загадки я не люблю. Як зрозуміти послідовність? Ліс і місто. Ну це місто дракона на вулицю. Тобто мені треба вийти на вулицю звідси ж, правильно? А, ну ось же воно мені показує, в принципі. There's the fountain. I'm getting closer. The Daedalian keys are back. Aren't they brilliant? Revelio. Де шар знаходиться? В двері. Тобто мені в двері треба. Потім з дверей. This stairwell looks promising. I'm This looks like the portrait from the map. And where's the treasure? There was a doorway hidden within the portrait. Oh. I wonder what came of Arthur's search. Прикольно. Прикольно. Але це нічого не більше, ніж просто звичайний зовнішній вигляд. I enjoy my Lumos. The Daedalian keys are back. Is everything all right? Yes, I'm sorry. I'm Nellie, by the way. I'm just so excited that the Daedalian keys are back. The what keys? The Daedalian keys. Surely you've seen them flying about. Rumour is that a former headmistress, Professor Moll, conjured them to protect the contents of certain locked cabinets years ago. Professor Black couldn't be bothered to disenchant the keys, and they appear every few years. You should try to catch one. Why would I do that? Each key will lead you to a locked cabinet somewhere in the castle. If you can manage to get the key into the cabinet lock, not an easy task, you may find a reward. Why would Professor Mole conjure flying keys? What I heard is that it had something to do with keeping Peeves out of things. But that may or may not be true. He's a poltergeist. I thought they could go almost anywhere. Surely you will be trying to complete the challenge as well. I've tried, and I can't even get past the first cabinets. Perhaps you'll have better luck. I'd love to know what's in the cabinets. Perhaps I'll give it a go. I hope you do. In fact, I think I heard one of the keys in the astronomy tower. You should listen for them. I hope you follow a few keys at least. If you manage to open a cabinet, I'd love to know what you...
І оце який-то квест є. Revelio. Accio. Revelio. Що мені треба робити? A Daedalian key. I wonder where it might lead me. I'd make a fine keeper with a bit more. There's the cabinet. How do I get this key in there? А, ляпас. А, я зрозумів. Фіга це! Реакцію треба мати. Та фіг там. Це дуже швидко. Got it. An old coin. Perhaps Nellie knows what it means. Handy resource indeed, your field guide. Revelio. Wouldn't it be romantic? Levioso. Revelio. Luke and Brattleby must have knew. Цих котиків я вже гладив, не дивіться на мене так. Were you able to follow one of the Daedalian keys? Hello, Nellie. I managed to get a Daedalian key into its lock. Brilliant. What did you find in the cabinet? A curious token of some sort. Looks like some sort of house token. I bet it unlocks house chests. I call them house chests. I've seen the one in Gryffindor and heard they're also in the other common rooms as well. Keep an eye out. I do hope you continue on. For so much effort, the prize must be something grand. I should see this through and find the Ravenclaw house chest. I wish I could see charm.
Revelio. Да, Хогвартс великий. Seems I'll need to find more house tokens if I'm to open this. Мгм. Quite a few by the look of it. Я зрозумів. Не так все просто. Тепер до Артура бігти. Revelio. Зачиняйте, дякую. Get 2 cookies simply because you had 1 victory over Sallow. I can't believe she's seen Find anything А, yet? так це я тебе бачив. Hello, Arthur. Thought you might like to know that my map led to a doorway hidden within a portrait. Oh, how clever! Mine led to the boathouse. Barely found the treasure before I saw the headmaster coming. He shooed me out of there, but not before I got a few galleons richer. What did you find? I found what I believe is an authentic historian's uniform. Oh, that's lucky. Seems as though we both had success. Glad I enlisted you to join me. Я б краще обмінявся з тобою на галеони. Well, on to the next Hogwarts mystery. Wonder if a quick rummage round Weasley's office might yield anything interesting. Так, ну погладити кицьку це святе. А 2 кицьки це ще краще. За те, що можна гладити кицьок, то можна вже плюс бал грі дати. Так, що в мене по завданням? Завдання. Інгардіум Лівіоса це я не зроблю, знайдіть жетони, це не зроблю, зовнішній вигляд, використовувати мапу з пливучими свічками, щоб знайти скарб. Я хизив взагалі, як її виконувати. Зробіть доповідь професору Фіго. Ну, побігли. Try riding a hippogriff. You'll soon learn it. Хай буде благословений той, хто придумав, щоб мене вели от саме так, до конкретної точки. Тому що я б запутався в цьому Хогвартсі неможливо. Я не знаю, хто його створював, він класно створив сам Хогвартс, але, блін. Тут загубитись можна по коридорам. You're back. Finally. Minister Spavin talks more than he listens. Ranted on and on about rogue dragons. Wouldn't listen to a word about goblins. Speaking of which... Listen, Professor. So much happened while you were away. Your friend, Mr. Ollivander, sent me an owl asking for help finding an heirloom wand that was stolen from him. He did he? And so I went to the owlery like he said, and there were all these statues. What do you mean, statues? In the owlery? Yes, which led me to a secret hideout where I found Richard Jackdaw's ghost. Who on earth is Richard Jackdaw? He was a student here long ago. Anyway, he told me about a secret cavern. I went there, and right next to Jackdaw's skeleton,
I found the missing pages. You found the pages? I did. And because Jackdaw had followed the map they contained, when I found the pages, I found the location on the map. Believe it or not, it's a room below Hogwarts. Why am I not surprised? Shall we? I was hoping you'd say that. Oh, and we'll need to bring the book. Щось занадто підозріло, як на мене. Звідки він знає Джекдоу? Я ж хіба казав The room is Джекдоу? called the Map Chamber, by the way. And the portrait of Percival Rackham awaits us there. Professor Rackham. I look forward to meeting him. How did this Jackdaw get the pages from the book? Evidently, Peeves stole them, and Jackdaw stole them from him. Oh, Peeves. To think it was beneath us all this time. This looks promising. A map. There's Hogsmeade. And over here, the Forbidden Forest. And, of course, Hogwarts. It's magnificent. If only you were here to see this. Hello, Professor Rackham. We've placed the book on the pedestal as you asked. And this is my mentor, Professor Fig. How do you do, Professor Fig? And you, my young friend, see now why you needed to return with the book? I do. I also see why you refer to this room as the Map Chamber. That you have come this far tells me that you possess extraordinary magical ability, the potential and power of which will unlock should you prove yourself worthy. The location of each of 4 trials will, in time, appear on the map. Trials that will test you and give you access to invaluable knowledge. Trials that you must complete on your own. Do you recall the pensive memory you viewed in my vault in Gringotts? Я взагалі не пам'ятаю, про що йдеться мова. I do recall seeing the memory, but I don't remember all of the details. My friend Charles and I spoke of the portkey and of trials we'd created for one who could see traces of ancient magic. Charles is another of the keepers, a designation we gave ourselves centuries ago, in light of the knowledge that we have been bound to keep hidden. Until perhaps now. So, the passage from your ruins to Gringotts, everything in the vault, the restricted section, finding this room, none of these was a trial. They were an important part of the journey, but they were not trials themselves. The fact that you have come this far, however, bodes well. The trials were designed to ensure that the power and knowledge we have kept secret for so long does not fall into the wrong hands. They will test your abilities, both innate and learned. But of equal importance, everything you witness as you complete the trials will inform what you choose to do with all that we share. You will need patience. The trials have much to teach you. It will take time. I'm afraid we don't have the luxury of time.
We have waited this long, Professor Fig. Surely a few more. Respectfully, sir, while I do not know the secret you keep, I do know that our young friend here has seen traces. Traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. And we encountered an uncommonly powerful goblin wielding such magic as we prepared to leave your vault at Gringotts. We may already be too late. This is grave news indeed. Young friend, do you trust Professor Fig? I do. Then, in the light of Я your не considerable довіряю. skill and all you have already accomplished, we shall begin. Але You хіба will можна find це the сказати location of про the ньому? first Краще trial поки що казати marked все on the повільно, map що я її below довіряю. you. Whilst Professor Fig may assist you in locating the trials, they may be completed only by one with our ability. Shall we have a look? I know that tower. It's not far. You may have seen it yourself. I don't think I have. Perhaps your young friend is not as well traveled as you think. As your mentor, the least I can do is go ahead to make sure it is safe. Join me as soon as you can. You said that you know that tower. What can you tell me about it? Not much, I'm afraid. I've passed it dozens of times. It's north of Hogsmeade. My recollection is that it seems abandoned. Clearly, however, the tower conceals more than meets the eye. I'll find you at the tower as soon as I can. Until then, be careful. And do not tell anyone where you're going. Боже, я йому не довіряю. Чого я йому не довіряю? Хіба є якісь для цього підстави не довіряти йому? Я не думаю, що просто гра так легко зроблена, щоб просто так от взяти і... Без... Off on another adventure, are we? Що? Без будь-якої підстави щось Time типу you learn, зробити. Perseus, the freezing spell. It is an efficient way to cool down a heated situation. But first, I will need you to complete a few tasks. Once you've done that, come and see me. Що я повинен за завдання виконати? Да. Ладно, не будемо бігти. Добре, що я всі не полопав відразу. Відстань у нього однаково, що я через Shift лечу. Ні, ну ладно, так однаково от. А отак от не швидше, ані брешу швидше.
Revelio. Не та, ладно. Треба було перевірити, як то кажуть. Да, світ великий навіть на метлі. Open World. Ну, в принципі, ця гра неплохо відтворює варіацію Open World. А як її інакше зробити? Ті, що критикують Open World, типу, погано же Hogwarts Open World. Ні, це плюс Hogwarts. Я взагалі не бачу можливості не Open World зробити. Brilliant. How did you get on with those tasks? Madam Kagawa, I completed the list of tasks you assigned. Wonderful. I trust you became more familiar with your broom through the process? Yes, Professor. That's good to hear. Keep it up, and perhaps one day you'll have a spot on the Quidditch team. If Black ever permits Quidditch again. Well, with those tasks out of the way, let us get started. Glacius. Pay attention to your wand work. Well done. I'd recommend... Лаціус. Угу. Practice your new spell here in my office Revelio. before taking it out into the world. Шановні пані Кого, пишу вам з приводу рішення професора Блека заборонити квідич. Як ви знаєте, приєднатись до професійної команди з квідича – моя найбільша мрія. Я вважаю, що тепер вона буде зруйнована, або принаймні мої шанси зменшаться. Професорка Візлі наполягає на тому, що треба підкоритись директора та тренуватися самостійно. Я розробила для себе кілька складних випробувань, але це не те ж саме, що тренування на полі. Зовсім не те. Чи можу я попросити вас поговорити з директором або професоркою Візлі? Я залишусь нещасною на все життя, якщо не зможу повноцінно грати в квідич весь цей рік. Дякую, професорко Імельда Реєс. Revelio. Люба пані Когава, це чудова новина, що ви приєднаєтесь до викладачів Гогвартсу, зайнявши посаду нової вчительки з польотів. Наважуся припустити, що наша спільна робота в Гогвартсі буде менш насиченою, ніж час проведений біля гавані Йокогами. Хоча хто зна.
З нетерпінням чекатиму зустрічі з вами. Якщо у вас виникнуть запитання, будь ласка, не соромтесь насилати мені сову з найкращим побажанням Матильда Візлі. There you go. Catching them quickly. Не знаю, на що мені цей спел, якщо чесно. Я б, можливо... використав би отак от. Так, треба буде перевірити, можна ховатись під час бою. Так, на чому ми зупинилися? There's no telling what lies in wait for me in there. Revelio. Revelio. Просто випадково тут стопнувся. Але походу я не бачу тут ніяких плюшек. Воу. Блін, я не встигаю реагувати. Expelliarmus.
треба теж звикнути. Я застряг! Блін, ладно, це жах. Це важко. Жодної помилки тут просто не можна допустити на найважчому рівні. Він відразу просто пол хп зносить. Це реально піща. Ох, я ще далеко. Revelio. Reparo. До речі, там паучки. А, в мене нема нічого такого. Incendio. Potato. Confringo. Defender. Ну, з павучками легко, це тобі не орк. Чи хто там огор? Але я хотів не сюди, а от сюди. Revelio. This looks intriguing. Lumos. Incendio. Та ви що, як важко, вау-вау. Ні, ну добре, це навпаки добре, що легкі загадки. Згодні? О, це що за бабочки? Confringo. Confringo! Revelio. That's just Accio. А вона вже мертва. Revelio. Confringo. The lamb returns with admirable strength. Accio. You'll feel that tomorrow. Try to defend it. Safe.
foolish to fight me. Ну да, ну да. Нелегкі прям. Я і забув, що ці червоні сфери тільки можна. Та блін. Тут ладно, тут вони самі здохли, в принципі. Перемикатись дуже важко. Я, може, і пожалкував, що прокачав всі ці здібності. Та блін. Це дуже важко. Можна, ні, в принципі, можна просто слідкувати за атакою і так, ну, за їхніми атаками, і виходить тільки таким чином це грати. От і все. Reparo. Або просто по стелсу. Серйозно? One less poacher in the wizarding world. Та, он так легко, конечно, пройти. Та глядь, як трошки плутаєшся ти. Тут на кожне, мені здається, треба мені щось бойове, в принципі, потім просто перемикатись в випадку чого і все. Справді, і так воно, скоріш за все, буде і працювати. Або просто обрати собі якісь два улюблених закляття, та і все теж. Ладно, давайте спробуємо одну тактику цікаву. Якщо я справді візьму кожному по чомусь одному і просто буду перемикатись. Ні, я так сплутаюсь. Я так сплутаюсь, якщо буду рандомно щось обирати між цим. Мені здається, цей перший мені вистачить. Ну да. Хоча б більш-менш повинно.
Revelio. Ого, ого! Intriguing place, Zanbakar's tower. Lovely view, I'd imagine. Who this Bakar is, mind you. Over here. We're not alone. We are not. Ranrock's loyalists. Around a dozen I can see, but could be more. Can't we apparate past them into the tower? We could, but we've no idea what's in the tower. More importantly, however, I'd like to know why they're here. They've set up camp just ahead. I suggest we investigate a little before doing anything else. Let's go. Тут ще, знаєте, в принципі, як варіант, мені не треба щось шукати більше. Мені треба просто сфокусуватись на якихось двох талантах, які мені найбільше за все подобаються, закляттях і все, в принципі, і на них грати. І нема сенсу щось інше вивчати або робити. Наприклад, добре, якщо я прокачаю бомбарда, що вона робить? Вона просто розлітається в інші сторони і не горять, правильно? Які шукають ворожі цілі. Ну, прикольно, а це що? У нас закляття прирізає ворогів, проти яких було застосовано, щоб вразити додаткові цілі. Це просто відкидає. Ні, це не хочу. Хоча, в принципі, теж прикольно. Ну ладно, давайте прокачаємо спочатку, мабуть, цей. Там подумаємо. Хочу спел, який на свою сторону когось перемикає. А де він, до речі? Скоріше за все, темні мистецтва. А Імперіо. А що таке Імперіо у мене? Це Круцо. А, вот Імперіо. Імперіо амбова хрень. Ну да. Ну це взагалі імба відразу вбиває будь-кого. Коротше, береш оці два спела по факту. Береш оцей спел. А, ну це не допоможе, ну і третій. Подивимось. Подивимось потім колись. Ну цей рейндж може і є. Stay hidden and cast Petrificus Totalis. Не вчи мене, я вже шарю цим всім. Як це робити?
Поки ти там десь вештався, я вже всьому цьому навчився. Ой-ой-ой. Mushrooms were. There must be something here. Ramrock said so. What was that? I feel as though I'm not alone. Is somebody there? Enjoy suffering, will you? You'll pay for that! Coming back this way. Incendio. Incendio. Ну да, бомбарда мені не дуже та потрібна, я її не дуже та й використовую. А от оце я прокачав. Якщо, в принципі, отак от спробувати, може й да. Revelio. Що тут, до речі, у нас є? Піряні перчі, це добре. Конечно. Так, я це беру. Revelio. Ой, вибачте, професоро. І що тут? Revelio. Слухайте, я сам не знаю, чого вони тут. А, ну ось. Orders. Обстежте вежу Directly from та Ramrock. околиці. Шукайте These будь-що orders пов'язане з indicate that іменами. they're after something to do with names. What names? And why here? Те, що ви тут знайдете, може бути ключем, який нарешті допоможе гоблінам знайти своє законне місце у світі. Ранок. Ой, тратите. I will draw blood. It's You can't. Let's get this over with. No, that's embarrassing, isn't it? Is that the best you can do? Incendio. Rather unwise coming back this way. What an unfortunate disappointment! Levioso. Ого. Ти Many бахаєш. goblins have always been antagonistic towards wizard kind, but this is different somehow. Oh, I'm glad that's over. Let's head inside. Looks like we found the entrance. Як ми його давно знайшли. It's locked. Ах ти, гребаний читер. An unlocking charm. Very handy. No time now, but if you don't learn it soon enough, we can work on it back at the castle. Читер, читер. В чому різниця? Взагалі нема ні в чому.
До шарфіку, конечно... Я можу щось сюди запіхнути? Ладно. Просто написи. I wonder who this is. With robes like that, Це Гендальф. Дуже схожий, до речі, на Гендальфа. I imagine these brooms have been enchanted for centuries. Never seen an enchantment last this long. Welcome to Sanbakar's Tower. Hello, Professor. Did you say Sambakar's Tower? I did. Professor Bakar is a keeper you have yet to encounter. I'm glad to see that I was correct in presuming that we would meet again soon after our last encounter. Though I surmise, based on the commotion I heard, that you did not have an easy time getting to me. We did not, Professor. We encountered goblins outside the tower. That goblins were aware of my vault is disquieting enough. But if they have also made a connection to this tower, then the threat may be greater than I thought. All the more reason for us to move forward. Downstairs, near the entry, a reservoir of ancient magic, like those you've seen before, has been unlocked. Command it to access a doorway. I'm afraid I cannot say more. As Professor Fig cannot join you, he and I will, in time, see you back at the map chamber. Remember what you see. We're going to need to understand how Ranrock's loyalists knew about a tower that once belonged to a keeper. For the moment, however, you've more important things to set your mind to. A reservoir of ancient magic, I believe? Yes, sir. Then I shall leave matters in your increasingly capable hands. That said, be careful. I will, sir. I'll see you back in the map chamber. Revelio. Якщо чесно, я все прослухав, A взагалі reservoir of все. ancient magic. Downstairs, near the entry. Не запам'ятав, що він сказав. Думав про своє. І дуже шкода, що в цій грі не придумали запис діалогу, щоб можна було в будь-який момент взяти і перечитати. Але пофіг, що б там не було. Lumos. Може справді спробувати всі варіанти. Здалеку. А це теж здалеку. Хрін його знає. Треба буде подивитись на урон. Блін, а це взагалі корисно, дивись. Можна зброю Та ні, ви що, тут всі скіли корисні. Оце єдине, що я залишу. Тому що в великому рахунку мені тут в бою ці не потрібні. Так, оцей. Хай будуть, вон в мене ще отакий, буде в майбутньому.
Я не знаю, в принципі. Необхідність. Хай, в принципі, буде. Але не знаю. Хай буде. Теж дуже сильний скіл, в принципі, дивіться, ну, а це і що таке? Коротше, жесть. Скілів дуже багато, всі хочеться використати. Ну, цей просто ріже, а цей зате роззброює, і це дуже круто. Боже, яка імбіща. Понаробили скілів, а потім не знаєш, які використовувати. I've seen this before. In Gringotts and the restricted section. Я хочу ще воювати, щоб розібрати, з чим я хочу воювати. Треба буде походити реально по цим. Lumos. Якимось скілам. Пороздивлятись, побігати, повбивати якісь табори, щоб розібратись, які скіли мені найбільше за все подобаються, які я хочу використовувати. That must have done something. Best have a look around. Revelio. Lumos. Чекайся своїм. Може тут щось цікавеньке є. О, да, є. О май гад. Да. More traces of ancient magic. Something must be different. Revelio. Incendio. Що тут будуть боси? Виглядає на These боса. are never a welcome sight. At least I know what to expect this time. Incendio.
Ну, в принципі, так можна дружити. Різноманітною магією і всіляко різною використовувати. Блін, це прикольно. На різні випадки різна магія, вона підходить. Єдине, що я б тоді би отак от зробив. Да, хай буде. Ну ладно, можна використовувати якусь ще льодову, наприклад. Проти кого льод файно буде. Без різниці, чесно. Просто у повітря когось підкидувати, це теж прикольно. Ми майже не використовуємо повітря. Можна більше ворогів, будь ласка, більше, хочу більше ворогів. Типу бойовка прям капець офігенно. What have the keepers planned for me? Revelio. Lumos. These look familiar. Accio. Revelio. Accio. Я ще не готовий. Revelio. Слухайте, ну спущусь поки. Was it Accio I used before? Ага, ні, я так не залізу, да, наверх? Добре. Accio. Revelio. That platform looks like it ought to get me where I need to go. Куди go вона тебе може? А якщо... Ні, я не працюю так. I presume I'm looking for traces of ancient magic. But where? Там. Revelio. Але мені цікаво те.
Ось в мене нічого реперу не працює. I presume I'm looking for traces of ancient magic. But where? Ну, давайте. Бог вже з ними цими скриньками. Все, зрозуміло. Тепер в мене вже повідкривались всі необхідні речі. І ось тобі скриня. Боже. Якби от я, наприклад, до останнього би хотів розібратися, як це працює. Хоч би дали якусь підказку. Хоча, в принципі, вони дали. Нам вже не перший раз подібне дають завдання. Не поняв. What did that burst of magic do? Perhaps I should examine things from both sides of the archway. More statues. О! Блін. Я намагаюсь фокусуватися на іншому, і з-за цього в мене погано виходить. Якщо б на скілах би... фокусуватися, то це було б легко. Хоча, в принципі, можна. Revelio. Accio. Revelio. Accio. Revelio. Lumos. На що мені цей, до речі, тоді? Revelio. Ця платформа. Щось тут не так. Expelliarmus. Ой. Lumos. Revelio. Lumos. Ну да, ось мене щось поперед тянуть. Тягне. Lumos.
Revelio. Гратися, бум. Понятно. Я зрозумів, як це працює. Угу. What did that burst of magic change on both sides of the archway? Something must be different. А може і не до кінця. I need to see how the room changes when I move in and out of the archway. Revelio. Понятно. Дякую за фоллоу, Керібу. Ой, ні, я не хочу поки що ще туди. So that's it. I need to use both sides of the archway to Я get the розумію, platform що to the other ти side of хочеш the bridge. Ось, що треба якось зробити, я хочу інше. Там ще один сундук знаходиться, якщо не помиляюсь. Та нема за що, що ти, як ти? Що цікавого в житті? Я так не встигну, мабуть. А, він каже... So that's it. I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge. Ага. Все, я, мабуть, зрозумів. Це стабільно, добре, непогано. Та не кажи. Зараз у нас усіх таке життя. Тільки єдине, що... Як би мені сюди пробив... А. В принципі... Просто йди до татка. So that's it. I need to use А, both навіть sides of the простіше archway все. to get the platform to the other side of the bridge. Навіть це набагато простіше. Так, це я докастував, і це я, мабуть, цю платформу залишаю, правильно тут? І вона зміниться. Ні, вона не змінюється. А, все, я той сундук вже відкрив. Я зрозумів. So that's it. I need to use both sides of the archway to get the platform to the Це other ж side один of the сундук. bridge. Я думав, це два різних сундука, а це один і той же сундук. Тут нічого ж все. Зараз пройдемо. Бо я думав, як туди добиратися, не розумію, в цій сфері, а я вже доходив сюди.
Хоча оце, скоріше за все, мене не може пропустити. І не пропустить, чи пропустить. Ясно. Revelio. We'll never get used to these floors. Давай. Expelliarmus. Glacius. Incendio. Expelliarmus. Incendio. Confringo. Incendio. Confringo. Levioso. Ой. Levioso. Confringo. Protego. Defender. Expelliarmus. Glacius. Glacius. Incendio. Expelliarmus. Levioso. Incendio. Protego. Stupefy. Incendio. Defender. Levioso. Expelliarmus. Так, все. Що, жарти в сторону, бо я зараз помру. Protego. Stupefy. Expelliarmus. Confringo. Defender. Expelliarmus. Бля, я просто аплодую стоя розробникам бойовки. Не знаю, хто створював сюжет, він, в принципі, не такий цікавий зараз. Ну, поки що не знаю, немає ніякої інтриги, немає прям супербоса або суперголовного злодія, щоб я прям аж піщав від шоку, але от бойовка. І я в захваті, я так піщу. Revelio. Але щось тут може повинно бути ще. Ні, це я звідси спустився, правильно? Так, так, це я звідси спустився. Тобто в мене тільки одна сторона. Lumos. Accio. Ух ти. Ой. Accio. А ти що, Hogwarts раб? Ура, хілки! Оу! Хілками можна жити вже. Інша справа. Ще боси, ще боси. Ні, блін, це не боси.
Вау. 5 зілля на хп. По-любому буде зараз там бос. Давайте подивимося, що у нас класного є. Ага, не зрозуміло, побачимо потім. Ага, не зрозуміло, побачимо потім. Ага, фігня. Здравствуйте. Ой. Incendio. Incendio. Упс. Ладно, треба, знаєте, в чому робити? Не зациклюватись не на закляттях, а навпаки зациклюватись на контратаці, тобто на щиту і так далі. Тоді, в принципі, воно повинно бути просто. Майже. Incendio. Leviosa. Protego. Repulsor. Incendio. Ура, супербосс. Ой. Боже, як він швиряє швидко. Incendio. Defendo. Expelliarmus. Знищить сферу, доки вона заряджається. Це що значить? Блін, я не знаю, як їх знищити. Може експеліармус треба юзати?
Та ні, щось не дуже. Вона знищується. Щось я не розумію, як її знищити. Ой, ми аж цю звідси наче починаємо. Ну ладно. Don't like the look of this. Expelliarmus! Expelliarmus! Prodigal! Stupid! Incendio! Expelliarmus! Ладно, давайте сфокусуємось на одному скілі. В даному випадку мені треба оце. Це мені не потрібно. Та я взагалі не використовую, якщо по логіці, взагалі майже ніколи цей, як він називається. Хоча, в принципі, його можна використовувати. Але чи є в цьому сенс? Ну, не знаю, холод мені якось не подобається. Я, мабуть, такий варік буду використовувати. Leviosa! Prodigal! Stupid! Incendio! Ой, ладно. Щось я трошки заплутався в скілах. Тут мені нема сенсу, в принципі, використовувати ріжучий дамаг. Чи є, в принципі, сенс використовувати ріжучий дамаг? Добре, дивіться, зараз я не буду просто міняти, я зараз з першого разу пройду це все. Don't like the look of this. Prodigal! Stupid! Incendio! Defender! Incendio! Leviosa! Leviosa! Трохи провтикав. Defender! Incendio! Leviosa! Defender! Хоча мені тут не вигідно. Все ж таки я поміняю. Expelliarmus! От що мені тут дуже сильно вигідно використовувати. Incendio! Це таки як не крутіть, а змінювати зброю треба. От єдине, що я тут не можу зрозуміти, що мені робити. Defender! Expelliarmus! Так, до свідуліць. Хоча може проти нього мороз гарно працює. Тут треба тестити. Glacius! Incendio! Кого я викинув? Expelliarmus! Confringo! Defender!
Знищить сферу, доки вона заряджається. Це що значить? Ой. Зараз не задоджу. Звідки це ця хрень була? А, ось як воно працює. Тут левіоси треба використовувати. Хоча б підсказали би. Звідки... А, мені треба виходити до цей рейндж. Все, я зрозумів. Звідки я знав, що Лівіоса знищує його цей якраз... Як він? Шарик. Оце, звісно, псує. Невчасна ця штука, тема нам потрібна. Може її взагалі убрати з розряду. В принципі. Чим вона псує? Та нічим. Хай буде. Цікаво, можна було з ним стелсом пройти його? От я не знаю, на що тут реперо, якщо тут ніхрена не реперо. Походу, стародавню магію я реперу не можу. Your ability to transfigure the world around you is remarkable. What is it? My father isn't getting better. I don't think he'll ever recover from the death of my brother.
It is agonizing to see those we love suffer. The drought was years ago, but the pain of losing him is as deep for him now as if it had happened only yesterday. He doesn't need pretty pillars, he needs peace. What if I could help him, Professor? You do so much for your father already. It's not enough. I want to take away his pain. It is tempting, I know, to use this magic that you're mastering to transfigure more than the physical world. But human emotion is a potent force unto itself. Even the most well-meaning and competent witch cannot possibly know the consequences of irrevocably manipulating it. So I'm to watch as my father's pain destroys him. It is not your pain to take. Every year, a student sees something sillier than I could ever imagine in their tea leaves. Oh, Miss Morganach, welcome back to Hogwarts, Professor. That's going to take some getting used to. Professor Rickwood? I was so pleased to hear that you'd accepted the position of Defense Against the Dark Arts, Professor. Sit, Isadora. Tell us about your travels. I was actually hoping that you and the others might join me at my home this evening. There's much I'd like to share with you. That would be delightful. We shall let the others know. Very well. I shall see you then. Another memory. Мені здається, вона їх як задивує вдома. То там таке буде здивування неодобрююче. Revelio. More crystallized stone. That must be the way back to the map chamber. Map chamber. Картографічний центр чи що? Map chamber. Оп, дратуті. Там такий треш був. Я вам кажу. What have we here? I'm a student at Hogwarts, sir. And this is Professor Fig. Professor Charles Rookwood at your service. Has someone completed the first trial? I have, Professor Rookwood. We saw you in the Pensive in Gringotts with Professor Rackham. Indeed. So, you found the portkey to access Professor Rackham's vault, and you deciphered the map within the locket you found floating above that Pensive. I did. I found something that I can't identify floating above the last Pensive. Ah, yes. You will find a similar artifact in each trial. You must take care to keep them safe. You will need them to complete the journey we have set forth for you. Once you have them all, we will tell you what to do with them. Very well. Are you able to tell me anything about the next trial? Before you proceed, I would like to speak with Charles regarding the urgent situation involving the goblins. The goblins? The student has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. They and their mentor, Professor Fig, not only encountered goblins lurking outside of Sanbakar's tower, they also encountered a powerful goblin in my vault at Gringotts. I'm afraid it would be wise to halt the trials until we know more. We shall defer to you in this matter, of course. Now then... Wait, Professor. The name Rookwood. Do you think... that there's a connection to Victor? Perhaps, but we can't be sure of its significance, if any. For now, tell me what you saw in the Pensive. Before the witch from the last Pensive, Isadora, became a Hogwarts professor, she argued with Professor Rackham about using magic to remove pain. Hopefully the next Pensive provides more context. For now, we should learn what Ramrock knows. I will be honest, I've no idea where to start. Actually, I might know of someone. I saw Serona at the Three Broomsticks speaking to a goblin once. They seemed friendly.
Well, it's worth a try. See what you can find out. Of course, don't forget... My studies. Yes, sir. Before you go, От, що хотів сказати. Що за фігня? А чому ці чуваки досі живуть, які там, не знаю, 1000 років назад жили? Як в них це вдається? Professor? have you encountered swirling traces of magic in the world? Aside from those along our path? Not that I recall. What are they? Evidence of the Keeper's efforts to manipulate the power of ancient magic during our time. If I am correct, and I usually am, you should be able to use them to inform and enhance your own magic. Thank you, sir. I will look out for them. О, це у нас типу осінь настала. Я і не думав, що таке можливо. Всі сезони будуть. Це виходить, що я 25% гри пройшов вже, чи що? То можливо. Почта. Вітаю, сподіваюсь, маєш бажання вивчити аресто моментом заклинання уповільнення. Воно дозволяє заморажувати об'єкти та людей у повітрі. Просто виконай кілька завдань, а потім повертайся до мене. Заморажувати у повітрі. У мене, до речі, летючих ще не було злочинців, тому важливо так. Але спочатку, що я хочу. I believe you are ready to learn Arresto Momentum, the slowing charm. It allows you to freeze objects or people in midair. Simply complete a few tasks and then come and see me. I should ask Sirona at the Three Broomsticks about the goblin she was talking to the day of the troll attack. Hello again. Got spectacular news. The broom upgrade's ready. Ha, stop by the shop when you can. О боже мой, скільки тут всього на мене налетіло. I hope you will come and see me about a pressing and highly confidential matter at your earliest convenience. I believe that we may be able to help each other. I believe I can fly. Revelio. See Здравствуйте. me after class once you have completed the tasks I've set for you. I would like to teach you Descendo, useful for pulling objects to the ground. Та вивчати тут дохіра мені ще. Revelio. По-перше, мені треба до цієї кімнати. Але повертанемося вже, щоб не бігти весь цей час. Revelio. Да. Нема що робити. О. Ох, імба, збільшено шкоду від китайської плямкаючої капусти. Шкода тільки, що в мене нема капусти зараз з собою. 37. Хай так і залишиться. Це теж так, хай так і залишиться. Що ще я відкрив, правильно? 17-й левел мені. Буду відкручу.
Це, мабуть, якесь старе місто. Так, ну дивіться, враховуючи всю ситуацію, що я ще використовую? Це я не використовую, а от це я використовую. Темні мистецтва. Проклятий ефект залишається довший часу. Проміжок часу. Оце добре. В принципі, це можна прокачати. Більше діапазон. Лікує ефективніше. В принципі, щось в цьому є. О, це я часто роблю, ви що? Приголомшені на довший період часу. Це теж корисно. Два снаряди. Ну, це в мене рідко відбувається, тому це не будемо покращувати. Далі подивимось. Непомітність я не хочу. Таке. Це вивчити ми не зможемо. Я б, мабуть, пішов би до Гоксміду і спробував вивчити все ж таки оці рецепти. Бо мені треба якось їх покращувати. Thank you again for delivering those potions to Madame Lowing. Saved me a lot of time and trouble. Сік горколумпів, оце мені потрібно. Я можу робити сік горколумпів як зілля? Ні, не можу. Мені треба тільки його купувати. A wise decision. Thank you. I hope to see you again. Farewell for now. Це, в принципі, все, що я хотів. Поки що давайте сюди. І розберемося по нашим квестам зараз. Мама мія. І спочатку давайте повернемося ще. Мені справді потрібно
Дещо. Забув перевірити. Типа, який продає мітли. Ой, тут ще. Нас, до речі, сюди Welcome впускають. back. I've arranged a special price on the broom upgrade for you. I truly appreciate all of your help. You'll be thrilled with that broom, I promise you. I must tell you, half of Hogsmeade's been by the shop asking about rumours of a broom upgrade. Without the information you provided, my work would have taken twice as long. Thank you again. It may sound ambitious, but I've already begun work on another upgrade, more difficult to perfect than the last. I wondered, would you be interested in joining forces again? There's another course near Irondale that Miss Reyes has mastered. If you were to test this first upgrade there, it may help me as I develop the next. Oh, you'll consider it, won't you? Sounds as if you're real. If I'm able to help, I will. Thank you. I know this recent success was only the beginning of what I can do for Broomflight. Report back as soon as you can, and we'll be off to the races. Вона в мене автоматично покращується. Off to the races then. Да, мене не автоматично. Що в неї стало краще? А воно не зрозуміло, да? Щось стало краще, а що? Не зрозуміло. Ого, чекнемо. А, я тепер можу безкінечно літати на пришвидшеній швидкості, ну. Не прям супер імба. Але все рівно приємно. Incendio! Potato! Stupefy! Defender! Stupefy! Levioso! Stupefy! Expelliarmus! Оце ми розрулили тупо на I ізі. should warn you, I won't make the same mistakes my colleagues have Incendio! made. You're the one who released Treadwell, aren't you? That is a mistake, friend. Incendio! Stupefy! Confringo! Defender! Тільки в мене питання, чому вони не відбувається, що цей квест пройдений? Типу, що треба зробити, щоб помітило, що в мене цей квест пройдений? Чи він
безкінечний. І я гадки не маю. This place has seen better days. Revelio. Ого. Repulsor. Accio. Revelio. Accio. Repulsor. Ого. Ага. Accio. Repulsor. Revelio. Repulsor. Revelio. Коротше, тут купа схованок. Revelio. Що це я зрозумів? Не зрозуміло. Ой, що це зробив. Угу. Incendio. Revelio. Repulsor. Incendio. Revelio. І що? І все? Incendio. Revelio. Ой, здравствуйте. Defender. Defender. Stego. Incendio. Expelliarmus, Glacius. Incendio. Revelio.
Accio. Revelio. Revelio. Next time I see Fig or that student, I'll give them what they deserve. Not your best moment, I fear. Що, він мене бачить чи не бачить? Я так не можу зрозуміти. Incendio. А ну ще раз кастани ту штуку. Your blood's on Ranrock's hands. Цікаво. Якщо воно так працює, то може мені це і не потрібно. Ну, третій скіл. Нащо мені третій скіл, коли є другий скіл? Бо він лише бахає зблизу. А оцей в мене бахає здалеку. Ой. Incendio. Levioso. Lumos. Revelio. Lumos. Revelio. Lumos. Revelio. Lumos. Ні, тут не можна використовувати лише один скіл. Щоб гарно прямо бахати, треба використовувати всі скіли. Типу. Show yourself! Oh, I'm gonna win. I know. My one. Блін, я думав, що я законтрю. I've never seen such magic. You still bad that one. What's that? Expelliarmus. You will pay for your deeds. Confringo. Levioso. Repulsor. Incendio. Accio. Expulso. Levioso. Oh, Defender. Incendio. Incendio. Glacius. No. Great Expulso. You survived. He's had all that teaching in school these days. Expulso. Made it. Хоча цей скіл теж підійде. Блін, тут всі скіли класні, слухайте. Тут можна такий наборчик класний придумати, що дай Боже. Ой, хілочки можна так лутати. Revelio.
Repulsor. Levioso. Incendio. Ні, це не підійде. Левіоса теж не підійде. Що це таке? Акіо не знаю. Навряд чи, може вас заморозити треба. Revelio. Що з вами робити? Accio. Revelio. Accio. Incendio. Revelio. I know what that means. Merlin trial. Glaciers. Expelliarmus. Incendio. Levioso. Repulsor. Protego. Revelio. Repulsor. Revelio. Repulsor. Rowan himself would be proud. Revelio. Я не знаю, на що я це роблю, от чесно, я не знаю, що це за штуки, що вони мені дають. Нащо мені виконувати ці Мерліни, завдання Мерліна? Я гадки не маю, чесно. Incendio. Revelio. Incendio. Repulsor. Accio. Я не міг. А ні, дивіться, тут якесь секретне місце, де я не можу використовувати мітлу. Ясно, понятно. Хоча теоретично можу сюди залетіти, ну ладно. Серйозно, я не можу сюди. The hunt begins. You'll have to fight him, Benjamin. Levioso. Someone's going to regret. Ой. Incendio. You survive that heat.
Incendio! Marvelous strike! Avoiding that problem. І бозі. А як мені його звільнити? Ви що? Можна мітку зробити якусь? Я не знаю, якусь мітку, типу. Ось сюди. Треба негайно проходити по сюжету. Що в мене там за цей? За талант є. По замку. Уповільнення об'єкту. Ось, надає доступ до різноманітних замкнених кімнат і скринь по всьому світу, але для магічно успішного використання потрібна магічна майстерність. Обратіться за допомогою F, поки не з'явиться мітка біля правильного блоку. Коротше, ми тебе запам'ятали, друже. Ми за тобою повернемося, і я цю міточку ніколи... Коротше, ми йдемо по сюжету. На все забиваємо болт. І повернемося. Тільки тоді, коли звільнимо цю пташку. Бо ти що, у мене серце на місці не буде, якщо я її не звільню і піду далі виконувати квести. Як я кажу, в грі все можна. Але тваринок залишати в біді ніколи не можна. Welcome, everyone. I see you've already met some of the many beasts we study in this class. Though be advised, none of these creatures should be taken lightly. They are all in their own way dangerous, especially if one does not know how to handle them properly. Now, it seems many of you are out of practice. Let's take some time to review the basics of how to care for a beast, shall we? Miss Sweeting, would you please assist our new student with the lesson today? Yes, Professor Howen. Hello, I'm Poppy Sweeting. Don't worry about Professor Howen's speech. She over-exaggerates sometimes. All the beasts in class are perfectly safe. Oh! Miss Sweeting, pay attention, please. The tongue of a puffskein can be a slippery devil. Yes, Professor. Here, you can practice on Gerald. Just keep an eye out for his tongue. You can use my brush. Just be gentle. Oh, and think pleasant thoughts. I like to think it enriches his experience. Щітка для розчісування звірів використовується для догляду за магічними істотами. Натисніть Т, наведіть курсор миші на щітку і для розчісування звірів отримуйте цей кнопочку і перетягніть її до свого набору заклять. Тобто мені натисніть Т, щіточка, до набору заклять, четвірочка. That's lovely. I'm sure he feels much better. I think he might be hungry. Would you mind giving him some beast feed? Натисніть Т і наведіть вказівники миші на корм для звірів. What do you suppose the pellets taste like to Gerald? Pudding, I like to think. I think we can safely say that Gerald likes you.
That's good news. He seems very nice. He is. Kindness is one of his best qualities, right after ambition and cleanliness. Good work, everyone. Now, let's make our way to the pens and select another beast. And please, do be careful as you feed and groom them. Miss Sweeting, why don't you show our new student to the Neasels in the farthest pen? This way. The Neasels are over here. Котики це добре. Couple of Neasel whiskers ought to get me a few canuts at least. Enough to buy something from Honeydukes. Stupid thing. What in Merlin's name are you doing? Tuss peculiar Poppy. Worried about a worthless little rodent. Her name is Persephone! Her name is Persephone! That's really not funny. Let's go. Оця в синьому така дивна, так дивно намалювали. Рейвенкло. Those two don't belong anywhere near this class. Poachers in training. Persephone was onto them instantly. Thank you for your help. Let's carry on. Спочатку нагодуємо. Measles, just as you did with Gerald. The Neasels really took to you. They know a good egg when they see one. As do I. It appears our time has come to an end. Please close the pens and see yourselves out. Now, where is our new student? Ah, there you are. I would like a moment, please. A happy bee. Where are the lions? I would like to see a huge Gryffindor lion in this class for once. То можна дитинча пухканця? Це де? А, ось вона де. Понятно. Ви так просто не відпустите мене, да? Ти ж не готова, готуйся. Hello, Professor. You wanted to speak with me? I did. How did you find your first beasts lesson? It was wonderful. I believe I'm really going to enjoy this class. Good. You seem to understand that when beasts are properly controlled, they can play a vital role in our lives. Some provide us with magically imbued materials, if cared for correctly.
which does not include torturing them for whiskers. Well done, by the way. Probably best to let me handle it next time. Yes, Professor. They're nearly as bad as the Savagers in Rookwood's poacher pack. Sadly, we're the ones who suffer, stumbling over dead beasts. Terrible waste of resources. Surely the poachers can be brought to justice by someone. The Ministry, perhaps? An optimistic idea. Now, why don't we focus on more immediate matters that we can control? Professor Weasley has asked that I prepare some assignments designed to help you catch up to the other 5th years. Be on the lookout for my owl. Meanwhile, I also encourage you to study as many beasts as you can on your own time. Hey, over here. Come on. Do you need something, Poppy? Thank you again for saying something to those brutes so that I didn't have to. You were an augury at noon in the desert. I certainly hope that's a good thing. It's something my gran and I say. It means that something or someone is a welcome surprise. At least, that's what we decided it meant. I couldn't stand there and watch them harm the poor thing. We're of a similar mind. Actually, in light of that, there's someone I'd like you to meet. In the forest. You've intrigued me. Very well. Lead the way. I'd hoped I would. Для нього такий тембр неприємний, ну, типу, видно, що цифровий просто, який виходить за рамки мікрофона. In fact, you're the first. Really? Well, thank you. I think. Шкода, що не можна As I міняти, said, типу, зовнішність, як you think магічне alike, зеркало або щось таке as a подібне. surprise. Quite the weather we're having, don't you think? Poppy, where are you taking me? It really is much better if I just show you. Та я взагалі магію тут ніяку не можу використовувати. Хто в мене паличку забрав, чи Don't що? worry, we're nearly there. It's just ahead. Stand back. Please meet Highwing. Isn't she just magnificent? Go on, introduce yourself to her. But be careful. You must always show hippogriffs the proper courtesy before you approach them. I knew it! I don't think I've ever seen a hippogriff take to someone this quickly. You can feed and brush her if you'd like. I come and check on her every once in a while. Bring her pasties, tell her what's going on in the castle. You wouldn't know from looking at her, but she's a dreadful busybody. Ти що, до мене додому вже полетів, чи що? Так швидко. So, what did you think of Highwing? Ну, прикольна пташка. I thought she was brilliant. Can't believe you introduced me to her. I suspected you two might get along. Are you the reason students have been seeing hippogriffs flying above the Forbidden Forest? Perhaps. Did you know that once you earn a hippogriff's trust, they'll always be there for you? I've seen it firsthand with her. How exactly did you and Highwing cross paths? It's a longer story, but I rescued her from poachers a few years back. Got her to safety and, well, she was fine until recently.
You may have noticed that poachers are something of a problem in the area, so I worry they could get her again. And I might not be there next time. Professor Howen mentioned the poachers as well. She seemed to imply that we couldn't rely on the Ministry to help. I don't often agree with Professor Howen, but on that, I fear she's right. The poachers' influence is growing. I see them every day in the village, lingering, talking to people. They're up to something. I'm just not sure what. That does seem strange. Sounds as if they're planning something. Exactly. I think I'm going to look into it. Find out what's going on, what they're doing. І при чому тут щось задумали? Вони можуть просто бути браконьєрами, які продають тварин, ну, типу... Ну, це і задумали. I think that's a fine idea. Information is power. And the more I know, the better I can keep Highwing safe. You seem undeterred. Will you let me know what you find out? Oh, very well. I will. I should be going, but we'll speak again soon, I hope. Revelio. Так, нам ще треба квестики. Я навіть ще не весь оббігав. Хогвартс виходить. О май гад. Revelio. Levioso. Revelio. Accio. Revelio. Так. Що значить чекати? Чекай. Тут не чекати треба. Тут треба виконати цей квестик. Ага. He has a special knack. It's tormenting Professor Black. Nice and warm. Давай я тобі допоможу. Lumos. Ходімо зі мною. I've always said that travel broadens the mind. Revelio. Пісочні годинники гуртожитків, сторінка довідника. Ці великі вишукані пісочні годинники з рубінами, діамантами, сапфірами та смарагдами зачаровані, щоб вести підрахунок очок гуртожитків для Гриффіндору, Гаффлпафу, Рейвенклову та Слізеріну відповідно. Да ладно. І що, і хто веде? Щось Рейвенклоу не дуже та й веде. Щось взагалі не веде. А що це таке? Мені ж давали очки. Ох і да, ох і да.
It's me, Gareth. Do you have a moment? Давай пізніше. В першу чергу треба врятувати тваринку. Архітектор Горватсу, зображений тут в оточенні 4 талісманів гуртожитків, проєктував та контролював будівництво замку Хогвартс разом із засновницею Ровеною Рейвенкло, який приписує створення мінливого плану приміщення. Понятно, цікаво дуже. Понавидумували. Lumos. Revelio. Де? Я чув ключик. Тільки я не пам'ятаю, як ключик цей байтити. Revelio. Прохід до медових руць. Сторінки довідника. Секретний прохід з Гогвартсу до підвалу медових руць захований за статуєю одинокої відьми. Відкривається тільки за застосунком відповідного закляття. Lumos. Якого? Levioso. Accio. Incendio. Defender. Expelliarmus. Incendio. Glacius. Levioso. Confringo. Incendio. Defender. Incendio. Я не можу побачити її. Revelio. Lumos. Та блін, де вона? Хтось її бачить? Я не бачу. Бо мені треба таких 15 штук ще знайти. Ось в цей ключ, по-любому. Але де? Може на другому поверсі ще? Revelio.
Lumos. Та блін, вона прям десь над вухом. Revelio. Revelio. Handy resource indeed. When what was lost has been found, the brothers' betrayal Та блін, ну ж за жесть просто, вона ж прям десь тут літає. О, здорово. Your spirit guides are trying to contact you. You should consider carrying a protection charm. Revelio. Тепер останнє. Допоможіть мені знайти цю бабочку, цього метелика, будь ласка. Точно десь тут.
Спочатку треба зрозуміти кут по навушникам. Я не можу більш в праву сторону чи більш вліву. Revelio. Lumos. Вон ти де. Я не пам'ятаю, як я тебе... А, швидко за нею. А я знаю, куди вона побігла. Бля. Нарешті. Hello again, Mr. Moon. Oh, I was hoping to see you again, my young friend. Gladwin Moon, Hogwarts caretaker, at your service. First, please allow me to apologize if I seemed a bit unsteady when we last met. I'm afraid I had a rather disconcerting encounter. Although I hear your visit to Hogsmeade was even more eventful than mine. I suppose you could call it eventful. I certainly wasn't expecting a troll attack. Oh, of course not. And from what I understand, the village was lucky you were there. In fact, my recent visit to Hogsmeade is the reason I was hoping to bump into you. I could use your help with something. Do you see that curious statue over there? Watch what happens when that light changes from day to night. Ooh. Now, if you wouldn't mind humouring me for a moment, see if you can remove the moon from the statue. Go on, take the moon. Glaciers! Odd little contraptions, aren't they? It seems the statue vanishes once the moon is removed. Which, incidentally, can only be done at night. Why don't you hold on to that one for now, and I'll explain more as we walk. Ever since that fateful day in the village, those curious statues have begun appearing about the castle. A fair number have been strewn around Hogsmeade. Someone, it seems, is trying to torment me. You see, that day in Hogsmeade, I turned a corner and came face to face with a boggart, or shapeshifter, if you will, which takes the form of whatever scares you most. This one took the form of a demiguise. A demiguise? Yes! Terrifying creature that can see the future. Wholly unnerving. I encountered one when I was a lad in Korea. Terrible experience. Those statues are demiguises. The moons, I assume, are an uninspired play on my name. Some jackanapes used a boggart to learn my greatest fear and use it against me.
I have my suspicion as to the scoundrel or scoundrels responsible. It is my hope that they will slip up and reveal themselves as the statues disappear. That is why I need your help in removing the statues. Why me? A couple of reasons, frankly. First, your daring do against those trolls in Hogsmeade has gained you a reputation for fearlessness. Second, as macabre and hideous as a demiguise is, most would find my fear of them unwarranted. You, however, have seen how they affect me. I'm at my wit's end, young friend. I simply can't bring myself to go near them. In fact, I know of 2 statues right here in the faculty tower. Perhaps you could start simply by removing them, so I can go about my evening duties. Why would I do this? Seems all risk and no reward. Oh, rest assured, there's very little risk, and there is, in fact, a reward. I will teach you a particularly useful spell. First, you know how to cast a disillusionment charm, correct? You'll want to do that before wandering the tower at night. Next, you'll notice that the door is locked. However will you get in? Alahomora, that's how. But what about curfew? Curfew? Oh, tosh. I sense you're a bit like me when I was your age. Oh, the school was my oyster. And I took advantage of it. Oh, everyone loved me for it. Так, нам треба це виконати квест. Він якраз дасть те, що я хочу. You'll find one statue in the prefect's bathroom and the other in the hospital wing. Good luck. Oh, and thank you. Alohomora. Well done! You're in. Remember, use a disillusionment charm so no one claps eyes on you. This is a restricted area of the castle after all. Revelio. Професор Фік, я отримав вашу останню сову. Перепрошую за затримку. Із відповіддю я все ще отримую величезну кількість листів з приводу введення штрафних пенальті за підставу у квіддичі. На мою скромну думку, ця зміна привела квіддич сучасною епохою. Відверто кажучи, вражає, скільки глядачів хочуть побачити воротарів повністю розчавленими. З приводу вашого нещодавнього листа, ми у міністерстві можемо вас запевнити, що з усією серйозністю ставимось до всіх загроз чаклунам. Я пам'ятаю про ваші застороги. Відділ дотримання магічних законів розгляне це питання, якщо матиме час за розкладом. Ми цінуємо думку таких шановних чаклунів, як ви, і можете бути впевнені, що ми тримаємо все під контролем. Якщо у вас виникне бажання, я можу попросити свого секретаря забронювати місце для вас і гостя на цьогорічному фіналі з квіддичу. Гадаю, ви були б раді побачити результати роботи добре керованого та ефективного уряду. З найщирішими побажаннями, Фаріс Павін, міністр магії. Revelio.
Нагадування персоналу. Гогвардські ельфи-домовики виконують виняткову роботу, утримуючи порядок в замку. Не можу сказати, що вони не підготовлені до цих речей, з якими вони можуть стикнути щодня, однак кілька днів тому несподівано спрацювала купка чарівних хлопавок, схованих за диванною подушкою. Вони зчинили надзвичайно неприємну какофонію, однак у бідного ельфа поглинув синій дим, а у решти з нас, хто був поруч до кінця дня, жахливо дзвеніло у вухах. Я підозрюю, що винуватцем був Півз. Будь ласка, будьте уважні та обережні. Матільда Візлі, заступниця директора. О, ні. Куди ти? Ага, я знав, що ти сюди підеш. Це мені треба. Приключики з бабочкою — це офігенна ідея. Не знаю, хто це придумав, але він крутий. How are your students getting along this year? Rather poorly, I'd say. Is that so? We're raising a generation of coddled cape flappers that can scarcely tell the difference between aconite and asphodel. Still early. You say that every year, Matilda. Бля, мені дуже цікаво, якщо я зараз полюся, що ж врешті-решт буде? Час 3. What is the point of rules if you are insistent on breaking them? Пам-пам-пам-пам. Як він злякався, ви бачили? Аж тупо в блок пішов. Ні, я не хочу. Налаштування, завантажити гру. Це що було у нас? Автозбереження, ручне збереження. Ясно. Він злякався, аж блок поставив. Я уявляю. О, до речі, їх тут нема тепер. This must be the prefect's bathroom. Revelio. Борис збентежний. Збентеженої сторінки довідника. Ця статуя розлюбленого на вигляд чарівника, відомого як Борис Збентежений.
Піками бентежила учнів. Він приходить чи йде, чи він починає подорож, чи завершує. Мабуть, ми ніколи не дізнаємось. Hello, Hamora. Revelio. Hello, Hamora. Revelio. Ванна кімната старост, сторінка довідника. У ванній кімнаті старост є ванна розміром з басейн, яку можна наповнити чарівним милом і різнокольоровими бульбашками, а також красива фреска із зображенням русалки. Да, я в такій би сам би покупався. Треба бути старостою. Revelio. There are no students in the hospital wing on account of my venomous tentacula. Not at the moment, no. Plenty of other perils and pitfalls to send them my way, though. Well, I suppose I should begin my rounds now. Professor Black meant best, but the students are terribly disappointed about Quidditch being cancelled. You do not belong. Ах, твої гади. Ладно, це було. Оце було вже на цей раз не спеціально. Ах. Думав, не буду кидати на цей спел, а виявилось все-таки, що кидаю. Revelio. I wouldn't. What trickery are you? Та блін, ну ти ж не відходиш туди, що ж ти? Як тоді тебе, блін, спровокувати? Щоб ти пішов.
That you are to be remanded Тобто. at once. А нема ніякого сліпа накласти там, ну я не знаю. Сон. Щоб вони поспали. Вали кудись туди, не знаю, кудись туди. Чув? Не туди. Фонтан єдинорога, сторінка довідника. Цей фонтан з величним єдинорогом дарує атмосферу тиші і спокою лікарняному крилу Гогвартса. Я не пам'ятаю, щоб Хогвартс був саме таким. І лікарняна покойня в фільмах теж була іншою. Hufflepuff? Ravenclaw? I know when I see a winning bet, and Ravenclaw would not have been that. Not this year, anyway. I'm partial to Hufflepuff myself. What was that? What was what? I thought I heard something. Perhaps not. Anyway, I had high hopes for Hufflepuff. I was finally going to learn the Quidditch rules. It's a majestic sport. Encompasses the whole of the human condition. How's that? Well, all of the teamwork and flying about and the golden snitch. Rather a lot like life, isn't it? Oh, I suppose I should pay closer attention in the next match, if there ever is one. I suppose you should. Ось сколочарів та чеклунства. Лікарняне крило. Чинний цілитель медсестра Норін Блейн. Ім'я пацієнта виділено за вказівкою професора Блека. Виділено за вказівкою професора Блека. Вік теж. Записи. Пацієнта було травмовано під час квіддичного матчу, хоча, на мою професійну думку, видалено за вказівкою професора Блека. Дуже важко назвати травмою, якщо хтось тут і травмувався, то це я, бо не пам'ятаю, щоб колись так сильно закочувала очі у своєму житті. Диво, що в мене зберігся зір, і я можу робити цей запис. Просто неймовірно, і то й дуже підло. Директор тепер хоче скасувати квіддич, і все через те, що чистокровний, видалено за вказівкою професора Блека, пішов і видалено за вказівкою професора Блека навіть до того, як з'явився Сніч. Коли я трохи натиснула на директора, мені було повідомлено, що видалено за вказівкою професора Блека приголомшливо. Ах, професор, хитрожопа. Хитрожопий. Я хотів сказати хитрожопа скотиняка, але ладно. Умц. Що ти палиш там? Коротше, спеціально директор взяв, сфальсифікував квіддич для того, щоб люди не грали в нього, і не знаю, з яких підстав він не хотів. Ой-ой-ой-ой-ой-ой!
Як іду. Revelio. Інструктований коштовностями панцир черепахи. Сторінка довідника. Багато хто вважає, що це панцир вогнекраба, родом із Фіджі. Однак є й ті, хто клянеться, буцімто це прикрашений коштовностями панцир черепахи, створений божевільним чарівником поблизу Версаля. Коли в його замку завелися ніфлери, сліпучий яскравий панцир винесли, а через багато років його знайшов професор Гогвартсу під час відпустки в Варденах. Да уж, цікаво, я навіть не знаю. Ну-ка, йди. Той кутик. Десь. Здоров, здоров. Hello, Mr. Moon. I have the moons you asked me to collect. Oh, goodness! You're as fearless as I'd hoped. An excellent start. If we can collect more, it may shed some light on who's behind all this. Так, а хто? Of course, I first suspected Peeves. He drove the previous caretaker, Rancorous Carp, to an early retirement with his intolerable buffoonery. But that does not explain the boggart in Hogsmeade, does it? No. I am determined, with your help, to discover the identity of my tormentor. It's definitely intriguing. I'd like to help you solve this mystery. You, my friend, are a gentle person and a scholar, and I have something to offer in exchange for your assistance. Now, remember, the moons are only retrievable at night. Thus, I encourage you to use a disillusionment when necessary. Використовувати розділю знання, коли це необхідно. Що? Тільки питайте, що місяці можна отримати лише вночі. Тому я закликаю вас використовувати розділюзнення, коли це необхідно. How many statues are there to find? I don't know precisely, but I've spotted dozens. Seems they're everywhere I look. You have your work cut out for you, if you were to ever unravel their meaning. You mentioned offering something in exchange for my assistance. I did. Once you've brought me enough moons, I'll show you even more powerful forms of Alahamora. Not every lock is as easy to pick as the faculty towers. Understood. I shall keep an eye out. I appreciate that. Да, придеться тут шукати ще й шукати. Я думав, гра коротка, а не така вже вона і коротка. Keep at it so we can solve this mystery. Revelio. Alohomora. Revelio. Дорога Мірабель, моя люба Дот питала про тебе. Можливо, я зможу переконати її зупинитись на пляшечку 2 масло пива, якщо ти приєднаєшся до нас, давно не бачились. Якщо тобі вдасться приїхати, чи не могла б ти привезти кілька своїх рослин, таких пахущих? Після нападу тролів клієнти стали скаржитись на запах, не повіриш. Рух старих шкарпеток. Ніщо з того, що я перепробувала, здається, не перебиває сморід. Сподіваюсь, побачити тебе якнайшвидше з рослинами чи без них. Твоя подруга Сірона. Revelio. Так, а що в тебе, професор, ще завдання? Hello, Mr. Moon. Oh, greetings!
Any luck removing some more of those demiguise statues? I actually have some moons for you. Oh, thank you. The fewer of these statues I see, the better. You keep your eye out for others, and I'll teach you more about Alohomora. Where should I look for more demiguise statues and moons? All of my usual haunts, which incidentally have now become quite haunting. Here in the castle, in Hogsmeade, and believe it or not, in some of the surrounding hamlets. Oh, my tormentor is nothing if not thorough. Kept me from all my usual engagements for an eternity now. I'll keep an eye out for more demiguise statues and see if I can bring you more moons. You are to be commended for your bravery and valor, especially since they can only be collected at night. На тебе якось справді деп. Сторінка довідника. Цей портрет зображує чаклуна Баруффіо, відомого своїм розумовим еліксиром і прикладом того, що станеться, якщо заклинання вимовлені неправильно. Одного разу він сказав «з» замість «си» і побачив не тролів сад, а тролів, самі згадайте, що. Що ж він побачив? О, це вхід, мабуть, у Хогвартс. Ой, у Гриффіндор. Портрет гладкої пані, сторінка довідника. Цей портрет охороняє вітальню Гриффіндору, і від кожного, хто бажає війти, вимагає пароль. Відомо, що вона та її подруга Вайолет блукають серед інших портретів, періодично напиваючись біля бочки з вином. Revelio. Ну, я був би вдячний, якби можна було мене пропустити. Але судячи по всьому... Поки туди потрапити ніяк не можна. Третього рівня. Да уж. Вишукувати непонятно що. Ну ладно, ясно що, але непонятно як. Я ж не буду спеціально ночі бігати тут щось і вишукувати. Тут, в принципі, нікого немає наче. Revelio. Confringo. Accio. Alohomora. Revelio.
Я хз, як туди потрапити. Ні, хоча знаю. Ні, не знаю. А, знаю. Revelio. Годинниковий механізм, сторінка довідника. Декого лякають рухомі шестерні годинникової вежі, а інші в цей час використовують приватність, що дарують зубці і коліщата. Коліщата! Слухайте, набігати уночі, в принципі, це не так вже і важко. Просто. Справді, буде перемикатись на день. День-ніч. Я, в принципі, і вночі бігаю по Хогвартсу буває. Яка різниця? Мене більше цікавить це місце, яке я залишив. Так. Сподіваюсь, там замок першого рівня. Somebody. If it isn't Nora Treadwell's guardian angel. Ha! The lamb returns to the wolf. Expelliarmus. Glacius. Incendio. Someone there? Confringo. Such arrogance, thinking you could threaten me. You're not going to like this. Levioso. Confringo. Revelio. Levioso. Accio. Incendio. Expelliarmus. So Levioso. Repulsor. careful not to get bit. Confringo. Levioso. Pendo. Accio. Incendio. Levioso. I'm embarrassed for you. Projecto! Let's play Predator and Prey, shall we? Блін, якась вона важка. Levioso. Confringo. Defendo. Levioso. Accio. Incendio. Levioso. Defendo. Accio. Expelliarmus. The beasts are safer now. Це трошки інше місце, але нехай.
Revelio. Alohomora. Revelio. Яйця Доксі. Сторінка довідника. Викрадені браконьєрами для використання в зіллі, ці чорні яйця викладають Доксі магічні істоти, яких іноді плутають з феями. Accio. I know a Merlin trial when I see one. Revelio. У мене є гадка, що це... Reparo. Да. Revelio. Reparo. Revelio. Десь я ще зіштовхувався. Десь є точно. Incendio. Reparo. Not so tricky after all, Merlin. Може цей? Тоді. Revelio. Враховуючи, що тут нікого нема, да. Alohomora. Revelio. Прикольний. Так, чудово. Пульсо. Here we are.
Mr. Weeks wasn't wrong about the mountain views. If it isn't the fastest Ravenclaw, my broom. Revelio. Natty doesn't seem to mind. Хто ви тут? Шкіла. Hello, Imelda. So, another trial? Of course it's another trial. And you'd better be taking part. So, what? You finally scared everyone else away? Oh, I have plenty of challengers. They're just not very good. No one sets records by wishing for them. And I need strong competition to stay on top of my game. Are you going to try to beat my flying record or not? Strong competition? Could that have been a compliment, Imelda? Go ahead, believe what you want. Makes no difference. Compliments make people soft. No one goes round telling me I did a fine job. And do I care? No. I say I'm the best and that's all I need. So please, try to beat my record, 5th year, and don't be disappointed when you lose. I'm ready to fly. Finally, a decent challenge. Decent challenge. I'd say that was acceptable. Excellent. Ah! I'm getting the hang of this. Brilliant. Як шкода, що квідича немає. Ті писали про це. Я писав в обзорі на гру, писала квідича нема в цій грі. Він справді був би цікавий. Краще би відклали просто гру і розробили б квідич потім, або DLC-шку би справді випустили з квідичем. А може і випустять. Ні, так, звісно, нема сенсу. Я так не побачу, наскільки вона далеко знаходиться. Now that's more. I'd say that was acceptable. Maybe. Oh, did anyone else see that? You've improved, I must admit. That was a bloody good run. Be careful. Earn a reputation for talent around here, and some people get put out about it. Sounds like you're speaking from experience. Yes, well, I am. Anyway, you didn't do abysmally. I can't deny that. But you'll not have the same luck on the South Coast course. We'll see, won't we? Till next time. I half expected you to back down. Rest on your laurels. See you at the South Coast trial, if you don't lose your nerve. To race this course again, visit the podium with the leaderboard, where you can start the race and check your time. Дякую. Дякую, ніт. Боже мій, скільки тут всього, ви просто, ну, капець. Ладно, ну, жесть. Типу, вау. Квестів, ну, реально дохіріща. Коли це все проходити, ви що?
Я все розумію, але, блін, не настільки, що це таке? Another successful flight. I should let Mr. Weeks know. I mistook a snarl. Revelio. Revelio. Expelliarmus. Glacius. Incendio. Expelliarmus. Glacius. Incendio. Potato. Confringo. Levioso. Incendio. Bindo. Incendio. Я знаю, що у них багато вищий рівень, я це бачу. Але це не каже про те, що я не хочу їх перемогти зі своїм на даний момент рівнем. Єдине, що... Речі, таланти, закляття, мистецтв. Довший проміжок часу. Не впевнений, що я хочу довший проміжок часу. А от хочу, чи я вогник? Так, хочу. Levioso. Bindo. Incendio. Expelliarmus. Expelliarmus.
Incendio. Confringo. Ну я став явно сильнішим. Здоров, що ти стрімер, що ти Ден? Та нічого. Ось тренуюсь в закляттях. Я тупо вирішив взяти всі закляття і намагаю їх використовувати. Нічого б типу взяти якесь одне собі. А я тупо намагаюсь в усіх розпіти. Типу того. Incendio. Confringo. Revelio. Супер скілуха. Каже, ти занадто маленький для цього рівня, ви що, може ви повернетесь пізніше? Ви що, мене взагалі за нуба вважаєте? Я вам тут скілуху показав. Так, що дай Боже, о, що там? Як я це не побачив. Хоча, звісно, не саме ту, яку може ви від мене очікували, але в принципі. Все, годі. Ні, я тут не можу. Я тут не можу. А як же сюди забратися тоді? А може сюди мені не треба забиратися? Гадки не маю. Revelio. Incendio. Коротше, ладно, це все весело. А ні. Треба дещо спробувати. What do you have in store for me this time? This could prove dangerous if I'm not careful. Це не це місце, яке я якраз намагався війти. Revelio. Ні, нафіга, це інше. Це я вже щось інше знайшов. Ой, щось я там опустив. А ви що там? Що там Тоні як пострімив? Моя кохана, місяць ще не повний, але моя сім'я так боїться, що мене передчасно забрали, мені страшно. І як вовк я могутній, але поки місяць не зійде, я проста людина. Мерлін знає, яких звірів я можу зустріти, доки я в цій формі. Немає сенсу думати про це, сподіваюсь, я витримаю цю ніч і незабаром буду в твоїх обіймах, Вільям. Да. Ще музичка така грає приємна.
Походу, Вільям не будеш. Revelio. І що ти пропонуєш мені? Івеліо. Incendio. That's that. Settled. Так, ладно. 4 годинки побігав, перейшов у другий акт, поговорив з тою друїдкою, не пам'ятаю, як її ім'я, Джахейра. Та що з минулих частин БГ, і на цьому все. Да-да, Джахейра. Ну, другий акт він прикольний, звісно, він особливий. Ну, у Ларіана взагалі, в принципі, тематика одна. У них, що в першій частині, що в другій, ой, що в Divinity, що в Baldur's Gate, що в Divinity Original Sin, у них завжди от карта розділяється на декілька місць. Одне з них це по-любому якесь місце, де от буде обов'язково якась, де постійно там літає смерть, де постійно темрява, де постійно духи. І от, типу, в такому темряві у них в кожній частині є така локація, я помітив. Ну, само собою теж, типу, ліс, мандри. Ну, коротше, вони по максималку використовують можливість. От єдине, що я ніколи у Ларіанів раніше не помічав, це підводного міста. Це було б дуже круто, але щось вони підводне місто не реалізували. Ну, не враховуючи, якщо ти третій акт прийшов, там було короткочасно, типу, подводна темрява, але вони все рівно навіть не дали, в принципі, часу нею насолодитися, як такової. Оце єдине, що я б реально їм би бажав, щоб вони досягли. Зробили в своїй якійсь грі. Адже подводні місця це ж так круто. Боже, я не хочу так. Давайте трошки змінимо, звісно ж, стиль, але, ну, блін, не такої ж. Ні, ну окуляри я не хочу. Перчі я таки залишу, хай будуть. Шапка, це понятно. Я не проти поміняти на щось інше. Ну, давайте на оцей костюм поміняємо. З пальтішка, да. Пальтішка ми змінимо. А ми змінимо на нашу звичайну. Мене, в принципі, повністю влаштовує. Пальтішка звичайного мага. Ти фанат Ларіанів? Ну. Як би сказати, фанат це, мабуть, сильно сказано, але ігри, які вони роблять, мені дуже подобаються. І. Да, я грав різні варіанти від пошагових до звичайного там що-то Divinity, Dragon, що-то там таке. Типу, де ти перетворюєшся, де ти звичайний тип, і ти можеш перетворюватись у дракона. Ну, типу, класна тема. Мені дуже заходить. Блін, треба цю ще точку зачинити. Хоча ладно, Бог з ним, я не хочу переповертатись назад. Я оце не зрозумів, що вони від мене хочуть тут. Може я поки і не можу зачинити? А ні, можу. Щось він хотів сказати, я своїм Ревеліо все зіпсував. Оцю штуку, скоріше за все, я не знаю, що це таке.
Revelio. Incendio. Хтось там появився, я дивлюся. Я ніяк не можу ставити себе прийти першу частину Divinity, колись давно в дитинстві грав першу частину, о, я в першу теж грав, це кайфова гра була. І в друга класна. Але я Divinity Original Sin так 2 так я і не перейшов. Із-за того, що вони зробили Honor мод з самого початку, а я завжди намагаюсь грати на найважкішій важкості, на найважкішій складності, я в Divinity Original Sin 3 починав 3 рази, але усюди десь помирав. Але я помер лише один раз у битві. Один раз я помер у битві з босом в першому акті, в пролозі, навіть так сказати. Другий раз я загинув від темного туману, ну, коротше, смертного туману, де всі живі помирають. І третій раз я теж помер. Хоча ні, третій раз я не помер, в мене згинув Сір Лора, і я дуже розстроївся із-за того, що Сір Лора помер. І я із-за цього психанув і, коротше, вирішив зіпсувати сейв, коротше, пішов останнім своїм, помер, і все, в мене сейв видалився. Після того я дійшов до знову кар'єру, типу, скажімо так, дійшов до другого акту, і на цьому, в принципі, я і закінчив. Потім вже якось і впадло було грати. Не можна прям, знаєш, закидувати гру. І от те, що я зараз роблю, це, в принципі... По великому рахунку я теж роблю гидотку, бо я затягую гру. Не можна затягувати гру. Ого. От ніяк не можна затягувати гру. О, прикольно, можна навіть так зробити. І ми не будемо зараз теж затягувати гру. Тому Hogsmeade через телепорт. Бо відкритий світ, це, звісно, дуже класно вони роблять. Дуже їм велика шана, але, блін, ну. Тільки всього, тут можна стільки витратити часу, що врешті-решт Hogwarts набридне. Я, в принципі, для себе зробив таку тактику, що я виконую 2 додаткові квести, 2 допки і 1 сюжетка. 2 допки, 1 сюжетка. І, в принципі, так буду грати. Тому оце у нас допка. Back from your latest flight. I want to hear all the particulars. Good news, Mr. Weeks. With your upgrade, I was able to set a new record at the Irondale course. Brilliant! I knew the upgrade had fantastic potential. How did your broom feel? It rides well. Does get a tad shaky at top speed, and the handle wobbles a bit when I hit a strong gust of wind. Ah, yes. I see. I think I know how to address that. Thank you. I owe you one. If it means another upgrade, the pleasure's all mine. You sound as determined as I am to improve broom flight. It's a joy to have a collaborator like yourself. If I'm right, and I do hope I am, you'll be hearing good news from me soon. Блін, але якщо Thank чесно, you again, truly. якби був ремейк Divinity Original Sin 2, ну блін, його ремейку не буде, бо вона досі гра дуже крута, і дизайном, і всім, але... Блін, якось, знаєш, от після Baldur's Gate дуже важко себе змусити повернутися в Divinity. Хоча у Divinity дуже офігенна, що, по-перше, фентезі-світ там просто кайфовий, що бойовка там офігенна. Вона не схожа взагалі на Baldur's Gate. Ну, типу, мені там вона набагато приємніша. І там спели, ну, типу, теж набагато крутіше, як на мою думку. Коротше, мені Divinity подобається просто все, крім того, що там постійно, от, типу, діалоги, вони виключно зверху. Ну, типу, вже після Divinity, після Baldur's Gate я не відчуваю, що я зможу повернутися туди. Ну.
Я в Divinity, знаєш, грав, а потім вони, коли показали предреліз Baldur's Gate 3, і перший акт виклали у цей. Ну, у замовлення, що можна було вже купити в Steam, я відразу пішов після їхнього релізу, їхню презентацію купив Baldur's Gate 3, і я вже зрозумів, що все. Divinity я не пройду, на жаль. Я не знаю, що повинно трапити, щоб я пішов у Divinity пограв. Хоча ні, знаю. Це хіба що хтось замовить це. У мене на каналі там за 5000 балів. Це єдине, за що скоріше за все мене змусить піти у Divinity грати. Бо в противному випадку я навряд чи себе за це осилю. Але гра офігенна. Ну, типу, Divinity Original Sin я даю 10 із 10. Бо я в неї грав я собі купив її і на комп, я собі купив її ще на PS4. На PS4 її багато грав. Коротше, там в мене прям неймовірна кількість проведеного часу. А що в нього можна купити? Я трошки завтикав. Nice to see you again. Йому можна попродавати, точно, ми це зробимо. Нам обов'язково треба бабки. Купити в нього можна тільки метли, да? Thanks for stopping by. Ну, мені моя подобається, в принципі, на якій я катаюся. Revelio. Так, це перший додатковий квест, який ми виконали. Ось ще один. Який ми, скоріше за все, виконаємо, і потім підемо по сюжету. Hello there. Nice to see you. Боже, в неї такий голос, типу, як чоловічий. Мені здається, що вона цей, ну, типу, трансгендер. Were you saying something? Oh, hello. О, Talking to привіт. myself. Сміється, розмовляє з собою. Я Клементіна. Charmed. I was musing on the precious butterflies I see near the edge of the forest. Whenever I come near, they fly off into it. When I was at Hogwarts, we truly were forbidden from entering the forest. Told horrible stories about it, and I've had an irrationally intense fear of it ever since. It's silly, but I'm insatiably curious as to where the butterflies go in the forest. You couldn't possibly find out, could you? You want me to follow the butterflies? I do, yes, if you wouldn't mind. What were the horrible stories you were told about the Forbidden Forest? Oh, goodness, everything from students being mysteriously beheaded to terrifying spider dens. Ugh, trust me, you hear that at 11 years old, it sticks with you. Very well. If I have time, I shall see where they lead. Oh, how kind. Students these days have so much more courage than I ever did. You can usually find me right around here. I hope to see you soon. Супер цікавий квест. Ні, ну квести у них цікаві. І... Що їх справді можна виконувати і в своє задоволення. Revelio. Accio. Revelio. Я не можу їх, да? Revelio. Ви що, зміїв пускаєте в натурі?
Сторінка 9. Ця помадка виготовлена з листя алігоції. Є чудовим кондитерським виробом, який викликає нестримний сміх. Боже, вовків, за що? Гра. There they are. She wasn't making it up. Ой. Well, we've come this far. Miss Willardsey might get an answer about these butterflies. А що мені треба зробити? А, дізнатися, куди летять метелики. Reparo. Well, well. Look what we have here. А нащо мені його вбивати, багнюка? Гра, це що ти така? Levioso. Confringo. Levioso. Incendio. Glacius. Expelliarmus. Repulsor. Accio. Levioso. Fender. Ого, ви бачили, що як я його продамажив? Я сам не очікував, що так можна продамажити. The young today aren't willing to put in a word. Revelio. Так, це мій другий, в принципі, додатковий квест, і зараз ми йдемо по сюжетці. Тільки як всередину попасти. Ага. Oh, please tell me you have an answer for me about the butterfly. Hello, Miss Willardsey. Well, what happened? Did you find them? They led me into the forest and revealed a treasure. Oh, how lovely! I'm glad you were rewarded for your efforts. Perhaps one day I'll be able to bring myself to go into the forest. For now, I'm happy simply knowing there's something so lovely to see, should I dare. Hello, Miss Ryan. I wanted to thank you again for your help with Rookwood and Harlow the day of the troll attack. Serona, please. And I was happy to help. Oh, those two are nothing but trouble. Glad you and your friend were here when they found you. I am too. You were speaking to a goblin here that day. Yes, Lodgog. He's a friend. It seems as though you were on good terms with him. I've known him for years. We met when I was waiting tables here as a student, well before I bought the place. He was cordial enough, but we weren't friends then. His mistrust of wizard kind ran deep. But you're friends now? We are. Hadn't seen him in years when he came in a few months ago. But he recognized me instantly.
which is more than I can say for some of my own classmates. Took them a second to realize I was actually a witch, not a wizard. Not all goblins are like Ranrock and his loyalists. Lodgok is as worried as the rest of us. Яка about різниця what's been між going on. відьмою і чарівником, я не розумію. In particular, where might I find him? I assume your interest is to do with the rumors I've heard about Ranrock working with our friend Rookwood. It is. If he's not here, you might find him doing business at the Hog's Head. He's a trusted metal trader. You should mention that we spoke. He can, understandably, be wary of witches and wizards, even ones as young as you. That said, if you're looking for information on Ranrock to help rein him in, you'll find an ally in Lodgok. То знає є якась різниця, ну, типу, в чому ця різниця полягає між відьмами і чарівниками? You seemed unfazed by Rookwood and Harlow the other day. They don't scare you. They're bullies. Plain and simple. Never tolerated them in my own life, and certainly won't tolerate them going after my friends. Don't misunderstand me. They're dangerous wizards and shouldn't be trifled with. They should, however, be confronted and reminded, whenever possible, that the rest of us have each other's backs. Have you heard what Ranrock and Rookwood are working on together? Not much more than the fact that they seem to have some sort of uneasy alliance. Friendship between wizards and goblins is rare enough, but between those two, they each want something the other has. I can guarantee it. That said, I fear they're like a two-headed serpent. Both will need to be taken down to stop whatever scheme they've been plotting. Thank you, Serona. If you find Lodgok, please give him my best. I don't know what you've done to make such powerful enemies. Коротше, стосовно цих скілів, що я для себе відкрив. Я це точно, оце повинно бути разом. Оцей хай буде, в принципі, він мені нічим не заважає. Тут ще комбінації є скілів, от в чому прикол. Но цей у повітрі дуже потужно б'є. Your bag. Revelio. Хто тут речить? Набухався скотиняка. Йди додому. Жінка хвилюється. Revelio. Сад громади Гоксміду, сторінка довідника. Цей маленький громадський сад у центрі селища є ідеальним місцем для вирощування різноманітних трав та миролюбних чарівних рослин. Нащо я сюди пішов? Ні, що робити нема що. Hello. Good to see you outside the castle. You too, Amit. Ух ти, здоров. Тут навіть таке є. Revelio. The empty seat is yours. Буль-буль-буль-булю. Підвішена кабаняча голова, сторінка довідника. Ця підвішена голова кабана закочує очі і сопе носом, споглядаючи похмуру атмосферу та доволі специфічних відвідувачів кабанячої голови. Лол. Бля, та за що? Тобто... Це, звісно, прикольно.
Це, звісно, прикольно, але... Так прикро кабанчика, він живе, але не може бігати. Мені треба дочекатися ночі. Це зараз день, правильно? А мені треба дочекати... Так. Mine now, damn you guys. Оп. Hello, Lord Gok. Sorona said I might find you here. She did she? Did she send you with news? No, actually, I wanted to speak with you. It's about Ranrock. Now I remember. The 3 broomsticks. Day of the troll attack. You're the student he's after. I am, and I need to know what he and his loyalists are up to, so I can stay a step ahead. Let's say I did know. Why should I trust you? Sorona trusts me, and she thought our interests may be aligned. Well, if Sorona trusts you, very well. I may know of something that could help us Просто так both. просто повірив A на way to слова. get Ranrock to confide his plans to me. I'm listening. Years ago, a heinous witch stole a sacred goblin relic. Rumor has it that it now rests in her sarcophagus, in a tomb accessible only by wizard kind. Ranrock and I had a falling out a while back. The relic could well repair the chasm between us. Так я теж відьма. Ну, типу, я коли створював героя, ну, ми рандомно вирішили там, да, ми со скелем там випадково тиснули, і я став відьмою. І не чарівником, а він каже, що тільки чарівники можуть туди потрапити. Very well. I'll retrieve the relic if you promise to share Ranrock's plans. Зараз побачимо, впливає, We'll have to trust each чи це other. таки на сюжет чи ні. I, that you will not abscond with the relic, and you, that I'll share what I learn. Gather whatever supplies you may need, and meet me near the witch's tomb. Блін, ну це прикольно, звісно. Це прикольно і прикро одночасно, але прикольно. І прикро. Але прикольно. Мені тут треба ці квітки. Де я можу придбати рослини ще? Не знаю навіть. Навіть не знаю. Ну ладно, ходімо. Мене тільки що не пускало. Come on inside. Oh, watch yourself, though. Let's Revelio. be alive. Such a wee bairn giving a thrashing to a troll. Oh, I can't believe it. Дерево ромашок і поганок, сторінки довідника. Це велике дерево з вивистими гілками. Підтримує магазин ромашки і поганки. Я отримав 20-й левел вже. Ті драконячі, дракононоські окуляри. Лусні 2 лінії повітряних кульок. Винагороди
А, зовнішній вигляд мітли. Це що таке? Збільшення місця речей. Та в мене і так, наче непогано. $53,49. Але, блін, дивіться, що в мене захист більше трошки. Але тут збільшує шкоду від Круціо. А в мене Круціо взагалі нема, тому. Вау. Оце окуляри. Hello. Oh, hello. Whew. Sorry I'm in a bit of a tizzy. I was just scolding some of the plants for spitting and nipping. I suppose it's my own fault for putting more than 4 to a tray. By the way, Beatrice Green is the name, but you may address me as Madam Green. Welcome to Dogweed and Deathcap. Oh, mind you don't knock the mandrakes. Блін, треба телефон поставити на зарядку. I wouldn't need to stock so many of the little dears. Одну секунду. Except, of course, for curses, and well, if you've been petrified, then obviously you've come to the right place. Mind you don't knock the mandrakes. Oh, if there's an uprooting, you'll be the next one to drop dead, and I'm in no mood for a clear-up. Блін, в капюшончику так прикольно, так тепло, ви навіть не уявляєте. Я його знімати взагалі не хочу. Зняв і пожалкував. Someone died here. Що там, тут хтось помер? Fortunate, really, that it was just the one. Now then, how may I help you today? I think I'll just have a look around for now. Very well. Let me know if you see anything you like. What do you have for sale? Well, what say we show you some of what's available? Так. Я хочу це придбати. Oh, I'm always thrilled when a young one makes a wise purchase. I can tell you'll go far. Не знаю, хай все буде. Все придбаємо. You're a Це force to be продамо. reckoned with, aren't you? Scaring all the goblins away. Doors always open. You be sure to stop by soon. Lumos. Якщо враховувати те, що відбувається, то скоріше за все, це може бути лише тільки зверху. От десь тут. А, ось він де. Have a look around. I'll be with you in just a minute. Щось я отримав в випробуваннях. І це ХЗ трохи поспати перед тривогою чи не лягати вже. Та чого, поспи, звичайно. І ще ж не факт, що... А я не знаю. Ну, дивись, поки що мапа повітряних тривог не така небезпечна. Хто його знає, що як воно буде.
Якщо тобі завтра треба, ну, там, наприклад, рано вставати, то, звичайно, біжи спати, поки така є можливість. Ну. Але, звичайно, в повітряну тривогу я раджу. Якщо не йти в бомбосховище, то хоча б десь в коридорі або в якомусь більш безпечному місці. Звичайно, коридори, можливо, не врятують від прям ракети в прям попадання прям в будинок, але якщо, наприклад, десь впаде поруч, то хоча б врятує від скла. Тому охоче раджу всім ховатись. А що робити, це, звісно, ваша думка. Я зазвичай теж стріми ніколи не починаю, коли є повітряна тривога. Але якщо вже повітряна тривога почалась і я стрімлю, то я інколи, не ховаюсь і вже продовжую стрімити. Тому відразу попереджаю, щоб не було там потім ніякого ліцемірства або щось подібне. Revelio. Lumos. На що я сюди зайшов? Тепер мені оцю хрень ще шукати треба. Так. Добре. Камінь який-то. Покинута крамниця, сторінка довідника. Каже, що власник цього покинутого магазину використовував заклинання зменшення як допоможний засіб для зберігання речей інвентарів. Так він трохи помилився у рахунках і всі речі просто зникли. Прикольно, смішно. Ха-ха-ха. Revelio. Expelliarmus. Lumos. Ось ти де. Довго тебе шукати не прийшлося, та й в принципі ми тебе бачимо. Типу лицемірства. Ну, якщо я кажу, наприклад, ховайтеся, а при цьому в мене йде стрім і повітряна тривога, і я не ховаюсь, це виходить, що це лицемірство, тому що ти радиш всім робити те, що ти не робиш. В цьому це не дуже гарно. Тому я відразу попереджаю, що в принципі я стріми не починаю при повітряній тривогі, в більшості випадків. Але якщо вже веду стрім і починається повітряна тривога, то в більшості випадків я не ховаюсь. Я вже просто граю, поки вона не закінчиться. Скажімо так. Тому просто відразу озвучую, як воно є. Але якщо щодо моїх рекомендацій, то не робіть так, як я роблю. І все ж таки ховайтеся. Тому що я неправильно роблю. Отак. Джеронімо! Revelio. Це було якесь... О, дратуйте. Good. There's no time to lose. What precisely is the relic I'm to retrieve? A valuable heirloom known as the Helmet of Urtgott. The witch considered herself a collector and purchased the helmet as a trinket. She cared not what pain she caused the goblins. Goblins believe that the rightful owner of any object is its maker, not its purchaser. Wizard kind see things differently. It's a wonder goblins and wizards have ever been able to work together. The differences between our kinds are myriad. They seem to be. Блін, It гарно. may surprise you to know that I do not believe those differences always to be insurmountable. It is the reason I find myself traveling with you to this tomb today. Revelio. Треба Ревеліо прокачати. Я його і дуже часто використовую. Ну, типу, гріх його не прокачати. Де в мене Ревеліо?
Добре, це використати, блін. Дуже багато класних скілів. Ти ще довго будеш стрімити? Я не знаю. Планую ще півгодини, але можу затриматись, тому що інколи таке буває. Десь у мене був скіл, який підвищує ревеліо. Та ні. Ладно. Поки що тоді так будемо. До речі, дивіться, в мене окуляри, в принципі, самі по собі прозорі. Але... так вони ніхіра не прозорі. Тобто... магія. Я тут. Revelio. Accio. Ну що, нам далеко ще йти? Хтось біжить. А ні, це гоблін. Хоч раз в житті походимо. Це виглядає круто. Я колись виграв, коли давним-давно грав і не хотів проходити гру. Я спеціально ходив. Наприклад, в Mass Effect 2 я всю гру проходив. Просто всю гру. Ну, те, якби по сюжету не потрібно бігти. Або там ти воюєш, ти, звичайно, бігаєш. Але от коли ти просто йдеш по місту, або по Омегі, або по Цитаделі, або щось подібне, і я тупо ходив, щоб розтягнути гру. І я пройшов її 2 рази. Ну ладно, пройшов, може 3 даже рази. Але Принц Персі, першу частину я пройшов 7 раз, другу частину я пройшов 13 раз, 13 раз. І третю частину я пройшов всього 3 рази. Це мій рекорд. Взагалі по проходженням. Я був дуже шанувальником Принца Персі в дитинстві. Зараз же так. Зараз же я не зможу пройти гру. Я не можу пройти гру не те, що 1 раз вже. Щоб 2 пройти, це неможливо. Чому в мене очки просвітлюються зсередини, а отут не просвітлюються? Є таке питання? It seems Ranrock and Rookwood are conspiring. Why would that be?
I had heard this. When the dark-hearted conspire, they seldom make their full intentions clear to one another. I can only speculate, but I imagine their alliance is uneasy and quite fragile. Let us hope that ours is less so. Тому будеш чекати, чи не любиш Metroidvania. Це ти про Принц Персії, який... як типу 2D? Який з афро бігає? Ну, ой, не з афро, а з дредами бігає. Don't suppose you have any idea what could be waiting for me inside the tomb? Considering a dark witch was involved, I suppose there's a chance you may encounter the Dark Protectors, known as Inferi. The foul creatures thrive on darkness and the cold. Vanquish them with light, force, and most effectively fire. Ну, я не можу сказати, що я прям чекаю, але якщо вона вийде, мені б хотілося подивитись, як вона мені зайде, не зайде. Ну, типу. Чекаю, ні. Чи хочу я пограти? Да. В принципі, хочу. What about this helmet makes it so special? The helmet of Urtkot is an ancient and storied relic, forged during a time of unity among the goblin clans. It inspired greatness, that is, until it was no longer ours. Then it became something else. A symbol of what has been lost, of all that wizard kind has taken from us. Reclaiming it would mean a great deal to goblin kind, and to Ranrock. He would be grateful to me should I return it. It all seems clear to me now that we're here. I do hope our alliance proves fruitful. Again, I wish you luck. Коротше, знову I все will провтикав. remain here, eagerly awaiting your return. Please, be careful. Але знаю, що нам потрібен якийсь то шолом. Побачим, що там за шолом нам потрібен. Revelio. Lumos. It's sealed. Revelio. Moths. Curious. Revelio. Merlin's beard. Lumos. Ну, справді темновато, я скажу вам. Revelio. Lumos. This can't be the witch's tomb. Likely I need to go further. Lumos. Cabalso. Lumos. Revelio. I have a feeling I'm not alone here. Revelio. Ну да, ти з бабочками. Ой. Не з такими. Expelliarmus. Confringo. They're certainly persistent. Defendo. Defendo. Levioso. Incendio. Expelliarmus. Incendio. Confringo. Levioso. Confringo. Revelio.
Настільки крутий геймплей, що я навіть не використовую стародавню магію. Revelio. Та ні, чекайте, точно щось було про Рівеліо. Я точно пам'ятаю, що щось було про Рівеліо. Давайте уважно передивимось. Це, розумію, це теж Акціос, розумію, це Інсендо, розумію, це Діфіндо, розумію, це Депульсо, да, розумію, це не те. Без різниці Глаціусу теж не те. Біля від Десенда створює руйнівну ударну хвилю. От окей, бомбарда спричиняє вибух величезною зоною ураження. Бам. Вороги уражені закляттям перетворюються так. Це добре. Тут не тут. Таємні мистецтва. Можливо, але ні, тут нема. Основні. Це стародавня магія. Це хілочка. Це ухильність. Може я прокачав її? Ні, це вдале блокування. Ні. Збільшити діапазон, ось. А я шукаю, не можу знайти. Де воно? Revelio. Вон, дивіться, який великий діапазон тепер. Тепер я точно нічого не провтикаю. Confringo. Lumos. Я можу відразу дві взяти? О, можу. Ні, не можу. Revelio. If I could power it somehow, it looks like it could be Ходім зі мною. Lumos. Accio. Depulso. Revelio. Lumos. Revelio. Lumos. Revelio. Lumos. Depulso. Reparo. Revelio. Reparo. Depulso. Need to get that platform closer. But how? Accio. Depulso.
Revelio. Repulso. Accio. Так і знав. Revelio. What's that hanging there? Looks precarious. Repulso. Where do I go? No other way. Revelio. It's sealed shut from the other side. Lumos. З іншого боку. Ну дякую, що коментуєш. Бо я б зараз би шукав би, що тут зробити можна. Хоча... А. Accio. Repulso. Lumos. Accio. Dependo. Lumos. Величезний декоративний стіл, новий. У тебе, до речі, запрошення в Discord в описі не дійсне, да? Ну там і Discord, в принципі, дуже такий, знаєш, типу, просто створив і все, і більше його ніяким чином не прикрашав. Тому не знаю, чи варто воно того поки що. Побачимо. Ну дякую, що все рівно, дякую, що повідомив. Вау. Неочікувано, що тут водичка. Lumos. Revelio. Lumos. Accio. Lumos. Попахує файтом. Incendio. Confringo. Levioso. Defender. Levioso. Defender. Incendio. Protego. Expelliarmus. Confringo. Levioso. Incendio.
Revelio. Якщо що, це найскладніший рівень. Revelio. Я просто вже трохи роздуплився як грати. І щоб було і гарно, і всіляко. Revelio. Confringo. This looks even more complex. Revelio. Lumos. Да, після цього квесту треба буде стільки речей розкрити. Дуже цікаво. Що ж там на нас очікує? Ой. Ага. Lumos. Accio. Repulsor. Lumos. Repulsor. Lumos. Оце вже загадка більш-менш така. Revelio. Lumos. Як звідти бабочку забрати, от питання. А. Та ні, ні, а. Revelio. Мені треба щось підставити. А ну, цікаво, все рівно, а ну. А, я подумав. Lumos. Ні, нафіга. Making this spin ought to raise that platform. That must be it. Lumos. А, ось одна. Десь повинна бути ще одна. Revelio. Lumos. Угу. Repulsor. Lumos. The witch's final resting place. Lodgok said the helmet was in her sarcophagus. Incendio. Lumos. A dead Ashwinder.
Your compatriots must have made off with the helm. Better show this to Lodgok. There must be some sort of mechanism for this doorway. Пара-па-пам. О, здорово. Lodgok, the sarcophagus had been raided. I found no helmet, only a dead Ashwinder. Damn! They got here first. We need to get it before Rookwood uses it to further ingratiate himself to Ranrock. I saw one of their campsites not far from here, but I fear you must go in alone. My fighting days are behind me. An entire camp of Rookwood's thieves. I might need assistance. Unfortunately, we have no time. Get to that helmet before Rookwood does, or we will lose our chance at any leverage, no matter how small, with Ranrock. To think those wretched thieves have their hands on such a relic. Чому оці катакомби не помічаються як ті, які вже типу пройдені мною, там галочку стає, щоб вони поставили. Це було б зручно. There they are. Бля, я тебе не помітив. Не заважайте нам. Мене зараз до однієї помилки. А. Ось тобі і помилка. Блін, це важко з тим і з тим. Але ми не здаємось. Ми зараз їх бахнемо. Ой. I've had warts more painful than that. Incendia! Flash of inspiration. Да блін. Expulsion! Expulsion! Incendia! Ладно, ще раз. I've seen you do. You made a mistake. Pathetic display. Is that meant to be an attack or something? Incendio. Stop right there! Expelliarmus. Incendio. From above. Incendio. Expelliarmus. Expulsion.
Quite conductive, aren't we? Expulsion! Expulsion! Levioso! Incendio! Defender! Expulsion! Expulsion! Levioso! Expelliarmus! Have you gone too far? Incendio! Defender! Levioso! Lumos! Please barely felt anything at all. Stop that right now! Well, you'll have to do flash of inspiration. Places. Give it back! Ну ще я використовую суперсилу. Можна ж було з ним погратися, він же останній все рівно. Revelio. Хорош. Марклі троля. Павучок. Вбили павучка. That's it. This is for Rookwood! A lamb to the slaughter. Had enough? Incendio. I thought you'd at least hold your own. Is that the best you can do? Incendio. Levioso. Defender. Incendio. Levioso. Tango. Incendio. Levioso. How is it? Ой. Levioso. No, don't. Lumos. Expelliarmus. To your knees. Так, ви що тут всі? Confringo. Your go. Це важко, якщо що. You're only delayed. Depulso. Levioso. Defender. Incendio. Levioso. Expelliarmus. Accio. Revelio. Incendio. They don't seem to care for me in Hogsmeade. Can't say I blame them, what with all I've done there. A lamb to the slaughter. Incendio. You will pay for your deeds. Protego. Shame nobody saw that. А, от як броня можна збивати. Воно завжди спеціального кольору намальовано. Тепер ясно.
А я думаю, що за хрень? Типу, коли і як що збивати? Ти пташка? Тебе можна покормити? Тут щось Мерлін хоче. Could it be a Merlin trial? Confringo! Repulsor! Levioso! Accio! Repulsor! Incendio! Confringo! А, тут скоріше все треба проставляти, просто щоб воно було. Revelio! Або. Reparo! Ні. Lumos! Не знаю. Мені скоріше за все цей камінь, да, треба перетащити туди. Ой, скоріше за все сюди. Хоча, може, я помиляюсь, тому що там ще один є. Але в мене ще закляття, скоріше за все, нема. Тому нема сенсу зараз задротити і думати, да. Бачите, зовсім. Що то хто сміється, а? Коротше, поки всіх закляттів нема, то. Як там? Мерліна Елвіса виконувати нема сенсу. A castle. Must have been quite stately in its time. Lumos! Revelio! Угу, знизу там щось є. Та-да, тут якісь ходи таємні знизу. Ага. Revelio! Repulsor! Accio! 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 That wasn't so difficult. Incendio! Блін. Один контратак. Ой, один пробиває, інший просто можна було блокіратором. Якби вони місцями помінялись, би вийшло прям бомба. А так херня. Але не суть. Incendio! Ми все рівно пройшли. Дигнули. Looks rather dark in there. Never.
I retrieved the helmet from the Ashwinders. Well done. This is sure to impress Ranrock. The helmet shines even more brightly than I imagined. The etchings, the contour of the profile. Так покажіть нам цей. It looks stunning, Lodgok. I see why you wanted it back. You did the thieves a service by recovering it. I know many a goblin who would have killed for it. Ah, then I'm glad to be rid of it myself. Thank you. This should earn Ranrock's trust. I will take it to him immediately. It may distract him from his search. His search? It is merely an inkling. You have impressed me greatly, friend. I am glad that I trusted you. Щось я не зрозумів, а на що він We shall несе? speak soon. Best to keep our arrangement quiet for now. Many will not believe that our aims might possibly be aligned. Щось я не розумію, а на що йому нести шолом Ранроку? Так, ну шановні, що, на сьогодні я думаю, що це все. Ні, давайте ще кое-що зробимо. Розсортуємо ті речі, які ми познаходили, які треба сертифікацію провести, щоб розуміти, підходять вони нам чи ні. І в принципі, все. Так. Це у нас що? Це у нас Хогвартс. Це у нас Хогвартс, і це у нас кімната на вимогу. Deke. Ah, Deke is so happy to see you. Deke noticed this bag in the room the other day. You must need it to help with your schoolwork. Deke has seen one of these before. Deke calls it a knapsack. Perfect for gathering and transporting beasts. Pleasant little breeze. I have been thinking about something Professor Howen said in Beasts class. That I should study as many beasts as I can on my own time. She also mentioned that poachers have been active in the area. So, perhaps the beasts will be safer with us than out on their own. Precisely what Deke was thinking. You see, the room knew exactly what you needed, and luckily, Deke can show you how to best use the knapsack and where. Come along then. Our first stop will... I wonder if you might stop by the Three Broomsticks when you can. I would like your help with something. As I mentioned, my sister Anne misses Hogwarts, and she hasn't been herself lately. I'd like to take you up on your promise to visit her with me. I'm heading to Feldcroft soon, so I'll look forward to seeing you there. It's just south of Hogwarts. By the way, hope you're faring well with the blasting curse. It's still one of my favorites. Now that you've attended Beasts class, I've asked Deke to assist you in using the room to further your studies in that regard. Please meet him there when you can. Ого, ви мене просто закидали. My Uncle Roland in quite some time. I've been beside myself with worry. Could you meet me in the courtyard? Хто ще мені напише? Ого, щось та файне познаходили, дивіться. Так. І того. Чудово підходить. Тут що у нас? Мені вже набридло. Ого. Дуже круто. Так. Дивіться, 44, а тут аж 53.
52, але немає. А тут зменшує шкоду, отриману від темнововків. 51, 52. Ну давайте це краще візьмемо тоді. Отут який-то спел. Може нам вистачить. Так, ну тут я банальщину беру. Тут теж банальщину, давайте. Оу. Ну це не банальщина. Це було вже у нас, це ні, це не одягали, це не одягали, це не одягали. Це не одягали, це одягали. Це одягали, це одягали. Оцей мене одягали костюмчик, але зі светриком мені якось більше подобається, ніж цей. Ого. Теж доволі незвично. Да, ну тут на будь-який смак, конечно. Прям капець на будь-який. Ми ж в школі вчимося, а не де не зрозумій де. Так, ну добре. На цій чудовій ноті піду, бо завтра все ж таки на роботку треба хоч трошки виспатися. Тому що можу сказати. Всім дякую. Чудово провели вечір. Дякую, Ден, що заходив. Томасу вітання. Всім вітання. Хтось, бачу, ще заходить, але я вже закінчую, в принципі, тому, якщо що, вибачайте. Гарної всім тихої ночі. І ще з вами побачимось. Все, бережіть себе. І пока!